بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة المشاركين والمحاضرين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يأتي تنظيم مؤتمرنا هذا برعاية كريمة من سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، وبتنظيم مشترك بين بلدية دبا ومركز البيئة للمدن العربية، وبدعم من بلدية دبي ومنظمة المدن العربية وكوكبة من المتحدثين المتميزين والخبراء والاختصاصيين من مختلف دول العالم، ويمثلون مؤسسات مرموقة حكومية وخاصة ومؤسسات من الأمم المتحدة، لنقل وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعرفة وآخر التطورات التكنولوجية والاستراتيجيات والسياسات والتشريعات والتقنيات الحديثة. نبدأ مؤتمرنا هذا بكلمة من رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر، سعادة المهندس حسين سالم اليماحي، مدير عام بلدية دبا. ننقل الميكروفون له، فليتفضل مشكورا. سعادة المهندس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، أصحاب المعالي والسعادة، السادة المشاركين في المؤتمر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني أن نلتقي بكم في الدورة الثالثة لمؤتمر الفجيرة الدولي للبيئة البحرية والسواحل 2020 بعنوان التنمية الخضراء للمناطق الساحلية، الذي تنظمه بلدية دبا تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، بالتنسيق المشترك مع بلدية دبي ومنظمة المدن العربية ومركز البيئة للمدن العربية. أصحاب المعالي والسعادة، السادة المشاركين، تتميز البيئة البحرية في إمارة الفجيرة بتنوعها البيولوجي، وتضم العديد من أنواع الشعاب المرجانية التي تشكل نسبة 97% من مساحة مياهها، إلا أنها ما زالت تتعرض لضغوط نتيجة ما شهدته الإمارة خلال السنوات الأخيرة من نمو اقتصادي وسياحي وديموغرافي غير مسبوق، بالإضافة إلى أن سواحل الإمارة من المناطق المفضلة لهواة الغوص والسباحة والمهتمين بالأبحاث البحرية، فضلاً عن التغيرات المناخية للمناطق الساحلية. ولذلك سعت بلدية دبا استشعاراً بمسؤوليتها وبتوجيهات حثيثة من سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة حفظه الله، ومتابعة سيدي سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة إلى تعزيز استدامة المناطق الساحلية بالإمارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواردها، ومنها إقامة المشدات البحرية الاصطناعية واستزراع الشعاب المرجانية وتنفيذ برامج الرصد البحري وغيرها من المبادرات لتعزيز استدامة البيئة البحرية. أصحاب المعالي والسعادة، السادة المشاركين، حرصنا في هذا المؤتمر على استعراض نحو 20 ورقة عمل ودراسة حالة للمدن الساحلية للتعرف على أفضل التجارب والممارسات في تنمية وتطوير المناطق الساحلية ونظم الإدارة المستدامة، من خلال 5 جلسات علمية على مدار يومين متتاليين. نأمل أن تحقق أهدافها وأن تثمر المناقشات من توصيات وتصورات استشرافية تساهم في تحقيق إضافة نوعية لحسن إدارة البيئة البحرية والسواحل. وفي الختام نتشرف بمشاركتكم في ظل هذه الظروف الاستثنائية، على أمل أن نلتقي بكم هنا في مدينة دبا بعد التعافي من تداعيات هذه الجائحة، للعمل سويا على وضع رؤى مستقبلية للتنمية الخضراء في المناطق الساحلية.
وفي هذا المقام نتقدم بخالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على تنظيم هذا المؤتمر وشركائنا من بلدية دبي ومركز البيئة للمدن العربية ومنظمة المدن العربية، والشكر موصول لجميع المتحدثين والمشاركين، متمنيا للجميع دوام الصحة والعافية، وشكرا لكم مرة أخرى. شكرا سعادة المهندس. والآن الكلمة موجهة لسعادة المهندس أحمد صبيح الأمين العام لمنظمة المدن العربية، فليتفضل مشكورا. شكرا. سعادة الأخ المهندس حسن سالم اليماحي مدير بلدية دبا رئيس اللجنة التنظيمية العليا للمؤتمر، سعادة الأخ خالد محمد بدري العوضي مدير عام مركز البيئة للمدن العربية، المشاركين الكرام، يسرني أن ألتقيكم اليوم في افتتاح أعمال مؤتمر الفجيرة الدولي الافتراضي الثالث للبيئة البحرية والسواحل 2020 تحت عنوان التنمية الخضراء للمناطق الساحلية. يؤكد مجددا أهمية المدن الساحلية وإدارتها والتحديات التي تتصل بتطويرها واستخدامات أراضيها وإدارة أزمتها في إطار مسيرة التنمية المستدامة للمدن. يأتي انعقاد المؤتمر في وقت نحن بحاجة إلى تعزيز الإدارة البيئية المتكاملة للمدن الساحلية في ظل التغيرات المناخية والمستجدات المتسارعة، خاصة فيما يتعلق بالتنمية الخضراء وتحقيق الاستدامة. إن دور الإدارة البيئية المتكاملة للمدن الساحلية يتمثل في رصد القضايا والمتغيرات التي تواجه المدن الساحلية، ورسم الخطط وإعداد البرامج التي تحقق للمدن الساحلية التنمية والاستقرار التنموي، فضلا عن البحث لأفضل الممارسات العالمية المطبقة في الإدارة البيئية المتكاملة. إن موضوع التنمية للمناطق الساحلية بمختلف مفاهيمه له أهمية بالغة على مستوى المدن، ويحظى باهتمام إقليمي ودولي متزايد نحو الحاجة إلى التنمية المستدامة والوصول إلى مستقبل مستدام، خاصة وأن المدن تتقارب وتتشابه في الظروف الجغرافية والبيئية والمناخية والاقتصادية، مما يعزز تعاوننا المشترك لمواجهة التحديات والصعوبات والتعرف على القضايا الرئيسية لإدارة البيئة البحرية للمناطق الساحلية، والتي تندرج في سياق التنمية، ومنها الموارد الطبيعية والبيئية والموارد البشرية والاقتصادية وطبيعة الأنشطة ودراستها بكافة أبعادها، والوصول إلى حلول من شأنها أن تحقق لنا التنمية المستدامة للمناطق الساحلية. لقد سجلت المدن العربية في مضمار التنمية نجاحات مشهودة، ودخلت في شراكة حقيقية هيئت فرصة سانحة لمواجهة التحديات، ولعل المدن الساحلية نجحت في تكريس فكر جديد وآليات وأدوات تؤدي إلى تحقيق أهداف وتطلعات مدننا، بأن تكون أكثر ملائمة لضرورات العيش، وأن تكون مؤهلة لسكانها كمدن استدامة. إن منظمة المدن العربية ومؤسساتها تولي اهتماما كبير لمختلف القضايا البيئية، ولعل مركز البيئة للمدن العربية أحد مؤسساتنا المعنية في هذا الجانب، تعمل من أجل أن تضع المدينة العربية في صميم العملية التنموية بمفهومها الشامل. أن انعقاد المؤتمر في دورته الثالثة يشكل خطوة جديدة في دعم المبادرات وتكامل وتضافر الجهود في إطار عمل شاركي نابع من واقع المدن، الوقوف على التجارب الناجحة في عملية التعاطي مع المتغيرات والتحديات والاستخدام الجائز للموارد الطبيعية وما ينتج عنها من سلبيات تؤدي لأزمات مائية وصحية ومناخية وبيئية تنعكس على البيئة الساحلية. وفي الختام أتقدم بالشكر للأخ المهندس حسن سالم اليماحي مدير عام بلدية دبا ورئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر على تنظيم المؤتمر، والشكر موصول لمدير عام مركز البيئة الأخ خالد محمد بدر العوضي وفريق العمل على جهدهم، وكذلك الشكر للمشاركين والحضور الكرام
متمنيا للمؤتمر النجاح والخروج بالقرارات والتوصيات التي تضيف جديدا إلى مدننا العربية على طريق التطور والتنمو. شكرا سعادة المهندس أحمد الصبيح. والآن الكلمة موجهة لسعادة المهندس سعادة السيد خالد بدري مدير مركز البيئة للمدن العربية، فليتفضل مشكورا. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي أستاذ خالد. إمارة الفجيرة. نعم. أيوة. ألو. تفضل ابو راشد كمل. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد إمارة الفجيرة، معالي المهندس أحمد الصبيح أمين العام لمنظمة المدن العربية، سعادة المهندس حسن اليماحي مدير عام بلدية دبا الفجيرة، أصحاب السعادة أمناء المدن العربية، متحدثين الأعزاء، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نتقدم لكم جميعا بالشكر والتقدير لمشاركتنا في تنظيم ومباركة هذا المؤتمر والعمل على إنجاحه، والعمل سويا على تحقيق الأهداف التي نظم من أجلها. وأخص بالشكر معالي الأمين العام لمنظمة المدن العربية وسعادة مدير عام بلدية الفجيرة وفريق العمل حاضنة هذا التجمع ومؤسسوه ورواد نجاحاته. لقد تم تصميم مؤتمرنا هذا بعنوان التنمية الخضراء للمناطق الساحلية ليلبي احتياجات المدينة العربية الساحلية ورؤى وتوقعات المعنيين برسم السياسات التنموية ومطورو المدن وكافة المعنيين بالتخطيط الحضري والبيئة والاقتصاد الأخضر وموجهات التنمية الخضراء المستدامة لمناقشة الأبعاد التطويرية اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا للمناطق الساحلية من منظور الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، والتأمل في نماذج عالمية راقية لأفضل الخطط الاستراتيجية والسياسات والتشريعات العالمية لتطوير المناطق الساحلية واستعراض أفضل الممارسات والتقنيات والتطبيقات التي حققت نتائج استثنائية في حماية البيئة الساحلية والتنوع البيولوجي البحري وتعزيز المحميات الطبيعية ورفاة وسعادة المجتمع وخلق الفرص المتوازنة والمستدامة. السيدات والسادة المشاركين، إن أكثر من 80% من دول العالم تتمتع بواجهات مائية ساحلية وتبلغ غاية أهميتها في كونها موطنا معيشيا محببا للسكان، وهي الاختيار الأول كوجهات سياحية، حيث تضيف لها الإطلالة الساحلية ميزة إضافية لتنوع النشاط السكاني وفرص الاتصال والتواصل بمصادر الغذاء العالمي وتبادل المواد الخام وبناء الموانئ الحديثة للنقل والتجارة وغيرها من مسببات أضفت على المدينة الساحلية بعدا استراتيجيا وتنمويا من ناحية، ومن ناحية أخرى لعب الموقع الجغرافي لمدن الساحل مسؤولية أكبر في ضرورة الاستثمار الأمثل والوعي للمصادر والثروات والحد من استنزافها ومراعاة الاستدامة والنشاط الإنساني المتزن ومواجهة الكوارث والتهديدات الطبيعية بوعي ونضج أكبر. والأهمية المناطق الساحلية وميزاتها التنافسية والتنموية المضافة فقد بذلت من أجل ذلك الجهود والأموال والمشاريع لتحقيق تخطيط استراتيجي قويم يعتمد التنمية المستدامة بكافة أطرها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ويضمن عائدا تنمويا أعلى يضع في حسابه تعظيم المنفعة وتقليل التهديدات، وإتاحة فرص الشراكة مع القطاع الخاص وفق نهج تخطيطي حضري تنموي يعي حق الأجيال الحالية والمستقبلية في التنعم بحياة أفضل. وعلى ذلك شكلت استراتيجية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية النهج القويم والإطار الشامل الذي انساقت تحته كافة الطموحات الحضرية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية للمدن.
بشكل متوازن، وأصبحت الإدارة المتكاملة هي خارطة الطريق للتكامل التنموي في اعتماد استراتيجيات ومبادرات ومؤشرات أداء ومشاريع وتقنيات تنمية شاملة في المناطق الساحلية التي تنشد نمواً مستداماً يعي التغيرات البنيوية والبيئية الدائمة، ويحافظ على الموارد الطبيعية، ويوفر قاعدة التكامل بين كافة القطاعات، ولا يستثني ضمن أولوياته الاستراتيجية والتشغيلية التكيف مع البرامج الاستراتيجية الوطنية المركزية واللامركزية التي تضمن السكن الملائم والسياحة البيئية والاقتصاد الأخضر ودفع عجلة الفرص الاستثمارية وتعزيز المدن والموانئ التجارية والصناعية القائمة على قواعد خدمية ولوجستية تمثل قاعدة يرتكز عليها في الاقتصاد الوطني متنوع الاتجاهات. الأخوة المشاركين، على بركة الله تعالى نفتتح مؤتمرنا هذا متمنين التوفيق والنجاح لأعمال المؤتمر والوصول إلى التوصيات التي تضيف للاستدامة والتنمية الساحلية قيمة إضافية أخرى لمتخذي القرار ومخططي المدن وكافة الباحثين والمهتمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر سعادة المهندس خالد بدري على كلمته الطيبة. والآن نتجه إلى الجلسة الأولى حول التخطيط الاستراتيجي والسياسات والتشريعات والمعايير الدولية وتطوير وتنمية وتشغيل المناطق الساحلية. الدكتورة المهندسة نادين بيطار، وهي المدير التنفيذي لشركة أمكنة، فلتتفضل مشكورة. أهلا المهندسة. السلام عليكم. برحب فيكم بالجلسة الأولى للمؤتمرنا هذا، وهي بعنوان التخطيط الاستراتيجي والسياسات والتشريعات والمعايير الدولية لتخطيط وتطوير وتشغيل المناطق الساحلية. وأدعو المتحدث الأول الدكتور ريدان السقاف، منسق التنمية الاقتصادية في الأمم المتحدة، وهو في مكتب المنسق المقيم في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة بالتكلم والتحدث. دكتور ريدان، المنصة لك. شكرا لك دكتورة، وأطلب لأنه عندي عرض إذا يتيح لي الكنترول. دكتور ريدان، الشاشة عندك الآن. أوكي، شكرا لك. أوكي، تبان الشاشة؟ أوكي. لأنه لا يزال اسمي موجود على العرض. أنت ماخذ معاك الكنترول دكتور، تفضل. دكتور, you can share your screen. I'm trying، بس في الشاشة اللي موجودة الآن هي مش شاشتي، شاشة لؤي النخال. فينفع لؤي يعمل cancel share screen؟ ممتاز. في هذا العرض أنا بناقش 3 قضايا رئيسية. نتعلق هذه القضايا أولاً بالاقتصاديات الجديدة المتعلقة بالتنمية، وماذا نقصد بالاقتصاديات الجديدة المتعلقة بالتنمية، وكيف لنا أن نستمر بالنمو وتحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة وتقدير التكاليف والاكسترناليتيز الإضافية التي تأتي على حساب الطبيعة لما نتكلم عن التنمية الاقتصادية بدون مراجعة أثرها على البيئة. وفي هذا المجال بنناقش عدد من الدروس المستفادة التي تعلمناها من مختلف التجارب حول العالم، وكيف لنا أن نستغلها في وضع حلول ناجعة ودروس مستفادة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية الخضراء في اتجاه تحقيق مستقبل حضري مستدام.
الأمين العام للأمم المتحدة من ضمن العمل على أجندة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة يقول هو أن التصالح مع الطبيعة هي المهمة التي ستميز القرن ال21، ويجب أن تكون في صدارة أولويات كل واحد وفي كل مكان وفي كل سياق. وأعلن من أسبوع تقريبا عن حالة طوارئ عالمية تتعلق بالاحتباس الحراري، تتعلق بالتغير المناخي والآثار على مختلف المناطق حول العالم، خاصة المدن الساحلية والدول اللي هي عبارة عن جزر. عندما نتكلم حول الاقتصاديات أجل التنمية المستدامة، فما هي المبررات والأهداف الرئيسية التي هي معنا في هذا المجال؟ القصد هو أن الاستمرار بالحركة الاقتصادية والتنمية الاقتصادية كما هي تتسبب بتكلفة وتتسبب بشكل مباشر بتدهور بيئي، من ضمن التغير المناخي، من ضمن تحقيق التلوث، ولها آثار واضحة سواء على الطبيعة، سواء على المجتمعات الحضرية، وسواء على طبيعة التغير المناخي. هناك حوالي 85% من السكان اللي يتم أخذ آرائهم بما يتعلق بتأثير التغير المناخي يشيروا بشكل مباشر أن هناك تكلفة مباشرة وتأثير مباشر يتعرضوا إليه. سنة بعد سنة نشوف أكثر وأكثر هذه الآثار التغير المناخي. والمشكلة في هذا المجال هو عندما نناقش تكاليف الآثار الاقتصادية الإضافية عن الناجمة عن الأنشطة الاقتصادية، سواء أنشطة التصنيع أو أنشطة العمل أو مختلف الحركة الاقتصادية بشكل عام، نجد أن هناك يعني تكلفة واضحة، وإذا تم أخذها بالاعتبار ضمن مجالات العمل في النمو الأخضر نجد أن هناك عند احتساب التكاليف على الطبيعة نجد أن التنمية الاقتصادية الخضراء الصديقة للبيئة لها يعني جدوى اقتصادية واضحة المعالم، ولها يعني آثار تساعد في تحقيق التنمية بشكل عام. لكن هذا يتطلب أن يتم احتساب التكلفة الاقتصادية الناجمة عن التدهور البيئي وتعويضها ضمن احتساب التكاليف الاقتصادية بشكل عادل ومتوازن بمختلف مناطق العالم بين مختلف الدول. فهذه مثلا احتساب انبعاثات الكربون انبعاثات غازات الكربون، فلا بد احتسابها في كافة المجالات ولكافة الدول في مختلف القطاعات من أجل الوصول إلى عدالة نوعا ما لدعم النمو الأخضر. لكن الأهم من فقط احتساب هذه الحكاية هو أنه تخفيف الآثار السلبية الناجمة عن التلوث، وأنه كيف لا بد لنا أن نحاول أن نخفف من آثار الاحتباس الحراري حول العالم. وعندما نناقش مسار التنمية والنمو حول العالم نجد أنه خلال كل 50 سنة أو شيء من هذا القبيل أن هناك يعني قفزة نوعية في التنمية الاقتصادية التي تتسبب بالضرورة إلى مزيد من الانبعاثات الحرارية والتلوث حول العالم. فإذا رأيناها مثلا إحنا عادة ما نقارن في إحصاءاتنا ما قبل الثورة الصناعية كيف كان الوضع البيئي بشكل عام والاحتباس الحراري وجودة المناخ ما قبل الثورة الصناعية، ونجد أن هناك قفزات متعددة سواء من بداية الثورة الصناعية أو من بداية فترة الصناعات الثقيلة، صناعات الحديد والصلب وصناعات السفن العملاقة والمعامل الكبيرة، إلى القفزات المتعلقة بخطوط الإنتاج والتصنيع التي ساعدت في تعزيز الحركة الاقتصادية حول العالم في مختلف مناطق العالم والقفزات النوعية المختلفة لها. فنجد أن النمو الاقتصادي لا يزال يعني كل فترة وأكثر يحقق قفزة حول العالم تساهم بشكل مباشر في مزيد من التلوث، في مزيد من الإنتاج، في مزيد من الاستهلاك، وفي مزيد من الآثار السلبية على الانبعاث الحراري. ونجد هذا واضح بشكل مباشر في زيادة ثاني أكسيد الكربون حول العالم والانبعاثات هذه. هي تبدأ من عام 1750 تقريبا ما قبل الثورة الصناعية، وتتزايد بشكل مباشر وزادت بشكل واضح من عام 1900 بداية القرن العشرين عند ظهور سلسلة الإنتاج وخطوة التصنيع وما إليها. ونجد أن المساهمة في هذا التلوث يعني هي تركز بشكل رئيسي على عدد من الدول بشكل خاص. نجد أن مثلا الولايات المتحدة، أوروبا والصين تقريبا يساهموا بنصف الانبعاثات العالمية حول العالم في هذا المجال، وأن في هذا المجال هم يستفيدوا بشكل غير محدود وغير محتسب كم هي التكلفة على البيئة التي يدفعها كافة سكان الكرة الأرضية على على التلوث، وعلى خاصة فيما يتعلق بالتنمية المستدامة للأجيال القادمة. وأعتقد الدكتورة هبة بسيوني بتتكلم بشكل أكثر حول أحد الأمثلة من هذه المجالات.
فمثلا عندما نرى كمان في الخريطة وكيف تأثر هذه على المناطق الساحلية، نجد أن هناك يعني المزيد من ارتفاع درجة الحرارة في مختلف المناطق والتي تؤثر على الطبيعة الحيوية في البحار. فعلى هذا السؤال، وأنه هناك انبعاث مستمر وقد يصل إلى 2.7 درجات إضافية في احتباس الحرارة مع الوصول إلى العام 2100، فإيش الأشياء اللي يمكن نحن نسويها من أجل تخفيف الآثار السلبية من هذه الانبعاثات الحرارية ودعم العمل من أجل التنمية المستدامة حول العالم، خاصة في المناطق الساحلية. وكان هذه أحد المقاصد الرئيسية ضمن أجندة العام 2030 للتنمية المستدامة. هناك 3 أهداف بتتعاطى مع هذا الموضوع بشكل مباشر، هي الهدف 13 و14 15 ما يتعلق بالعمل المناخي، الحياة تحت الماء والحياة في البر، لكنها تتقاطع مع مختلف أهداف التنمية المستدامة، سواء ما يتعلق بالإنتاج والاستهلاك المسؤولان، مدن ومجتمعات محلية ومستدامة، وعقد الشراكات المختلفة بما فيها الشراكات مع القطاع الخاص من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وتعمل الأمم المتحدة بمختلف أجهزتها على هذا المجال في أكثر من 145 دولة بشكل مباشر. فعند مراجعة التنمية الاقتصادية الخضراء وما هي المجالات التي يمكن العمل عليها كصانعي قرار وصانعي سياسات من أجل تخفيف الآثار السلبية وتعزيز نمو التنمية الاقتصادية، وهناك 4 عناصر رئيسية لأي حل ناجع فعال يساعد في وضع مسار انتقالي نحو اقتصادات دائرية ومنخفضة الانبعاثات الكربونية، ولها كفاءة واضحة في استخدام الموارد، وتضمينية تخدم كافة أفراد المجتمع وكافة الساكنة في منطقة محددة. وال4 عناصر هذه هي التخطيط المستدام، المنعة الحضرية، منعة خاصة ضد التغير المناخي وضد مختلف الكوارث التي قد تعاني منها المدن الساحلية والمدن بشكل عام، أن هذه المدن تكون ذكية تستفيد من التكنولوجيا وفي نفس الوقت تخدم كافة الساكنين في هذه المدن، وتعتمد بشكل مباشر على تمويل مندمج من ضمن أنشطتها وبرامجها من أجل تمويل الأنشطة التي تساعد في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الخضراء. نقصد بالتخطيط المستدام هو دمج محددات وغايات واضحة في المعالم للاستدامة ولجودة الحياة ضمن جهود التخطيط الحضري. فإن التخطيط الحضري هذا يشمل مختلف الخدمات الحضرية، وفي نفس الوقت يدمج عناصر محددة ومعايير محددة واضحة من أجل الاستدامة، من أجل تخفيف آثارها على المجتمعات. وفي نفس الوقت أحد الممارسات التي قد تساعدنا في هذا المجال هو استخدام التكنولوجيا، واستخدام التكنولوجيا بمختلف أنواعها وأشكالها. الآن لما نقدر نحصل على خارطة الاحتباس الحراري من خلال درونات، من خلال حركة البشر وحركة الحياة الطبيعية والتلوث ومختلف الإحصاءات. في هناك الكثير من السنسورز والبيانات اللي يمكن نستخدمها في استخدام التكنولوجيا بما يساعد الحكومات المحلية والبلديات على معرفة أنماط الحركة في هذا المجال، وبدورها هذه بتساعد في وضع برامج التجديد والنمو الحضري، لأن هناك حركة سكانية مستمرة، هناك نمو واضح المعالم، ويساعدنا هذا أيضا على تحديد مسؤوليات الأطراف المختلفة، سواء الحكومات المحلية والحكومات المركزية، القطاع الخاص، الجمعيات التعاونية، جمعيات حماية البيئة وما إليها، من أجل لعب أدوار محددة تساعد في هذا التخطيط المستدام واللي هي عبارة عن عجلة مستمرة. فهذا أحد العناصر الرئيسية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية الخضراء. المنعة الحضرية تساعد في توسيع نطاق الحلول المستقاة من الطبيعة. لابد أن نعتمد على الحلول الطبيعية التي تساعدنا فيها على احتواء أي آثار للاحتباس الحراري والكوارث الطبيعية، سواء ما يتعلق مثلا في هناك تجارب كثيرة تتعلق بالمانغروف، بالمختلف المسارات الطبيعية في احتواء آثار التغير المناخي. وأيضا التركيز على السكان الحضريين الأكثر عرضة للخطر، سواء فيما يتعلق في المناطق المعرضة لارتفاع درجات الحرارة المفاجئة، أو متعرضة للفيضانات، أو متعرضة لمختلف الكوارث الطبيعية في هذا المجال، يصبحوا هم متأهبين أكثر لأنهم أكثر عرضة وهم الصف الأمامي بنوعا ما. هناك مسؤولية أيضا على مختلف الشراكات، سواء الشراكات على المستوى الوطني أو الإقليمي، لأنه هذه الإشكالات هي عابرة للحدود، فهي خاصة فيما يتعلق بدبة.
فهي مشتركة بين أكثر من دولة، فلا بد التعاون في هذا المجال من أجل وضع الشراكات ودعم المنعة الحضرية فيما يساعد في هذا المجال. في نفس الوقت استخدام أنظمة البيانات الضخمة لأجل التعرف على كيف يمكن لنا أن نستقرئ التحديات القادمة مستقبلا، وكيف يمكن لنا أن نعمل ضمن أجندة التنمية المستدامة وغرض تحقيق أهداف التنمية المستدامة من ضمن استقراء التحديات القادمة. فمعنا الهدف 2030، يعني إذا كان حصلت كارثة لا قدر الله وكارثتين من الآن لهذاك الوقت، كيف لنا أن نستقرئها؟ كيف لنا أن نخطط من أجل تعزيز المنعة باتجاه هذه الكوارث؟ النقطة الثالثة، وهناك الكثير من التجارب حول العالم ما يتعلق بإدارة المدن الذكية. وماذا نقصد بالمدن الذكية؟ وكيف المدن هذه أن تستفيد من مختلف أدوات التخطيط الحضري، ووضع استخدام التكنولوجيا، استخدام مختلف الأدوات من أجل اتخاذ قرارات تخطيط مدروسة ومتكاملة في هذا المجال. وكيف يمكن أن نشجع شركات التكنولوجيا، سواء الشركات المنتجة للتكنولوجيا أو الشركات التي تستخدم التكنولوجيا مثل شركات الاتصالات وغيرها، على المسؤولية الاجتماعية وعلى الفكر على مستوى المدينة نفسها، كيف يمكن لهم خدمة المدينة وخدمة المناطق الحضرية، والمشاركة في تطوير حلول محلية مستدامة، والعمل على دعم المبادرات الخدمة الاجتماعية المحلية. نفس الموضوع كمان يتعلق بالأمن السيبراني، وعلى أساس حماية البنية التحتية، سواء البنية التحتية الصلبة المتعلقة بالتجهيزات أو البنية التحتية الناعمة المتعلقة بالأنظمة والآليات التي نستخدمها في التنمية الاقتصادية الخضراء وفي دعم التخطيط الحضري. وأخيرا أيضا التنقل الذكي، بحيث تحط الأولوية للاستثمارات والخيارات المستدامة، سواء المعتمدة على الكهرباء أو النقل الجماعي، واحتواء قضية كوفيد فيما يتعلق بالنقل الجماعي ومختلف الخيارات المتاحة لنا. واليوم نعقد هذا الاجتماع عن طريق التكنولوجيا، فهذا أيضا أحد الخيارات. النقطة الأخيرة، وأيضا يتم التعريج عليها على أنها من أحد أهم القضايا، ولكن لا يتم إعطائها الوزن الذي تستحقه، خاصة فيما يتعلق بالتمويل المدني، وهي لابد أن تضع خطط الشراكة المجتمعية لتمويل برامج الإسكان التي تتناسب مع الإمكانيات المحلية. ويقصد بهذا دخول الأفراد في المنطقة المحلية. إذا كان في منطقة محددة، كم هو متوسط دخل الفرد بهذه المنطقة، وهل لهم مجالات إسكان تتناسب مع مداخلهم، في نفس الوقت تعتمد على مختلف الخطط الحضرية المدنية التي تساعدهم. بالنهاية هي المدينة والوجود الحضري هو الإسكان ورفاهية ساكنيها. أيضا اعتماد آليات مرتبطة جغرافيا، الجيو لينك، تعتمد على الخدمات المدنية بما يتحفز الأسر والساكن على تبني ممارسات مستدامة وأقل التكلفة، خاصة فيما يتعلق باستخدام خدمات البلدية، خدمات إعادة التدوير، خدمات المياه، خدمات الكهرباء، مختلف الخدمات البلدية، واعتماد التخطيط المحلي فيما يتعلق بحركة وتواجد السكان. أحد الإجراءات هي لتمويل هذه المجالات هي فرض غرامات ازدحام، سواء غرامات ازدحام أو دخول لمناطق محددة، أو رسوم استخدام بيئي يتم استخدامها لتحسين جودة الهواء وتخفيض مستويات الضوضاء. وأيضا توسيع نوعية التمويل الذي يصل إلى هذه البلديات، سواء تمويل رسمي من خلال الموازنات الرسمية، وأيضا منصات التمويل المجتمعية، التمويل المشترك مع القطاع الخاص. دكتور ريدان، ممكن حضرتك ترفع الصوت أو تشيك على الصوت، لأنه بعض المستمعين طالبين الصوت مش واضح يعني. أوكي، أنا بحاول أرفع صوتي شوية. أوضح الآن؟ أتوقع أنه أوضح. نعم، شكرا. نعم. كذلك نحب أن ننبه الحضور أن الترجمة متوفرة لمن يرغب بالاستماع بالترجمة الفورية. في الأسفل موجود interpretations، فممكن الاستحوال من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية. شكرا. فإذا ما كان صوتي واضح يمكن أرجع ألخص هذا بشكل سريع. النقطة الأخيرة هي تتعلق بالتمويل المجدمج، أنه إيجاد آليات متعددة لتمويل التنمية الاقتصادية الخضراء على مستوى المدن. وهذه هي الأربع العناصر الرئيسية. الهدف منها هو الوصول نحو اقتصاد دائري يعيد استخدام الموارد المحلية الوجودة متاحة بحيث لا يزيد عن آثار التلوث في المنطقة، يستخدم التكنولوجيا النظيفة والتكنولوجيا المستدامة من أجل خلق فرص جديدة
وتحسين جودة الحياة بشكل عام، وخلق فرق جديدة فيما نقصد فيه أن هناك قفزات متعددة، والآن نرى قفزة جديدة في الذكاء الاصطناعي تكاد تأتينا يعني، أو أعتقد في هناك نقاش ضمن هذا اللقاء حول هذا الموضوع. فلنا أن نستخدم هذه مختلف القفزات في أن نتعرف كيف لنا أن نحد من الزيادة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وفي التلوث بشكل عام والاحتباس الحراري، وفي نفس الوقت استخدام الدروس المستفادة في الأربع العناصر الرئيسية من أجل الوصول إلى التنمية الاقتصادية الخضراء والكفاءة في استخدام الموارد ورفاهية وخدمة كافة أفراد المجتمع على المستوى المدني. فهذه هي النقاط الرئيسية اللي حبيت أحطها من هذا العرض، وشكرا للمساحة، وأنا موجود للاستجابة على أي أسئلة. شكرا دكتور، شكرا جزيلا على المعلومات القيمة اللي أعطيتني إياها. وأنا هلأ بدي أدعي المتحدث الثاني البروفيسور نعيم كابوكو، أستاذ الإدارة العامة والسياسات في جامعة وسط فلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية، ليحدثنا عن الشراكات والحوكمة لدعم الاستدامة. بروفيسور نعيم، البلاتفورم لك. Shukran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I wish I could do the presentation in Arabic, but my Arabic skills is quite limited. I'm not sure how we are going to proceed. Should I be presenting and someone will be translating simultaneously, or should I stop after each sentence for a person to translate? Dr. Naeem, you can speak in English slowly and the interpreter will interpret as you speak, but just be a bit slow so they can do the translation for us. Thank you. Wonderful, thank you very much. And you're able to see the slides, correct? Yes, and we'll wait. I think the slides are there, so you can proceed. You Perfect. Have 5 minutes. Sorry. All right, thank you very much again for the opportunity for the conference organizers. And the International City and County Management Association was instrumental in introducing me to the conference organizers. What I'd like to do, as it was briefly highlighted in the previous presentation, the Sustainable Development Goals established by the United Nations and agreed upon by 193 countries. And I'd like to focus on not much specific elements of Sustainable Development Goals, rather than implementation of those goals in a partnership manner and the way the network governance play a substantial role in this process. The network governance idea is relatively new, and it seems many of the participants are practitioners. If the idea is not quite familiar to you, my email and contact information is provided in here. The entire slides also provided to the conference organizers. I'll be more than happy to respond and have more conversation with the people if they want to have more information on network governance and applications of network governance and sustainable development goals. So briefly, what I will do, core questions we need to consider before we discuss network governance issues and sustainable development goals. And I especially like to highlight goal number 17, which focuses primarily on partnerships and relationships. And I'd like to briefly highlight what network governance is and how we can implement those two sustainable development goals at the local, national, and global levels. And I'd like to specifically highlight, and it was demanded by the conference organizers, the coastal regions, some of the examples from food, energy, water nexus ideas from Florida, and please to provide some observations in closing. So those are some of the core questions in terms of scholarship and practice of network governance applications to sustainable development. One of the most critical questions we always ask, who are the key players? Who are the key stakeholders at the local and global level? And we do have a specific tool called network analysis, provide a good analytical tools when we do analysis of networks and relationships among the different stakeholders in the partnership.
And we also discuss what are the motivations, incentives, and level of conditions among the stakeholders in terms of engaging with these partnership initiatives for sustainability. And we ask similar questions in terms of few nexuses, the key stakeholders, and different models of network governance I will briefly present, and the way they impact implementation of successful sustainable development goals. And when we discuss sustainable development goals implementation at local, state, and different country levels, there are rules and regulations for each state and city and county administrations built based on the common understanding of sustainable development goals coming from the United Nations. And what we've seen in some of the studies I will highlight briefly, these are not necessarily always consistent among different states in the US, for example, and specific guidelines provided from the federal government. So this is relatively new, 5 years of initiatives. There is still substantial data collection need and consistent communication from the global actors to local, state, and country level actors as well. And the critical question I've been dealing with last several years in terms of the core idea of network governance and how we can use the network governance ideas in implementing sustainable development goals in reaching a coordinated or collective action. This particular study was funded through Belmont Forum in Europe, as well as the United States National Science Foundation, and a couple articles published in terms of the role of network governance, the partnerships in implementing the sustainable development goals, both at the global level with the United Nations agencies, as well as at the local level with some examples from Florida, for example. And there are some, again, really good examples around the world, lots of initiatives on sustainability and resilience. The major challenge I've been observing with our research teams, lack of consistent data collections from different countries in terms of assessing success of implementation of sustainable development goals. So this is already presented briefly. I'm not going to go over all the sustainable development goals, 16 of them. And 17, one is partnerships. So this is the one I really like to focus and bring some perspectives from network governance idea. So goal 17 is basically strengthen the means of implementation and revitalize the global partnerships for sustainable development. And the countries, 193 countries agreed on sustainable development goals, but also they recognize ambitious goals and complexity of those goals. And the complex social problems such as sustainability and resilience require partnerships of different sectors, such as the nonprofits, private businesses, as well as the government sector. And sustainable development goals, as highlighted in goal 17, can be accomplished only with partnership with other organizations and also with the global community. And this goal 17 highlights some of the core values, shared vision, and potential partnership implementation with network governance idea. So there is substantial theory behind network governance and the way in network governance actually function in terms of coordination and accomplishing collective action goals. The major difference between markets, hierarchies, which is traditional government organization, and the networks, reliance on informal and more interdependent relationships compared to free market mechanism or top-down
mechanism of bureaucratic structures. So the way I define network governance, similar to some others in the literature, the use of formal and informal institutions to allocate resources and coordinate joint action in a network of organizations. So unique emphasis in this particular definition is on role of communities, informal elements, the role of social capital, the critical role of trust and relationship building within collective action. So what is again unique in this definition of network governance, more inclusive decision-making and including informal elements such as personal relationships, family relations, and community relations in working with other entities, formal government agencies, as well as nonprofit and private sector organizations. So this is more inclusive decision-making, more holistic perspective in addressing issues of sustainable development goals implementation. So the other term widely used, again, without spending too much time on this, the Apollocentric Governance, which is primarily addresses multiple decision-making authorities, interdependent and independent from one another, and making collective decisions. And that is not easy. Imagine having multiple organizations at the local level, similar number of organizations at higher levels of government, as well as the global community. That brings sometimes hundreds, if not thousands of organizations to act together and make decisions together. And that's not an easy task. So the way networks are defined, especially at the organizational level, so 3 or more organizations are getting together in addressing a common issue, common problem. So in this case, a complex, interdependent, and challenging problem of Sustainable Development Goals implementation. There are different models in terms of network governance structure: self-governed, lead organization, or network administrative organization. In terms of Sustainable Development Goals, based on research and observation, many of the organizational structures are similar to lead organization network. For example, a municipal government might take leadership role in coordinating with other elements in the society in terms of implementing, understanding, developing policies and guidelines for sustainable development goals, and working with other organizations. Sometimes a new organization can be created with government funding to work on sustainable development goals as well. Here is the challenge I mentioned before in terms of coordination, collaboration, and partnerships at different levels of government. As you can see, for example, in the simplistic example for partnerships and collaboration, it is probably reasonable and easy to manage relationships, make collective decisions, and implement those decisions at a one level of government, for example, or a small community with small set of actors involved in decision making. But when you bring this, as I highlighted earlier, in terms of definition of network governance, that brings interpersonal level relationships, community level relationships, local government level relationships, depending on the country's administrative structure, either state or provincial level relationships, and the federal level relationships. And especially with the Sustainable Development Goals as initiated by United Nations and its agencies, we need to bring the global community in implementing Sustainable Development Goals as well. So that brings additional challenge working with the international organizations, primarily United Nations agencies, at the central government,
and the different levels of government brings complex arrangements and challenges in terms of implementing sustainable development goals. So that is really one of the reasons, as highlighted in goal number 17, how we can bring those organizations together in making decisions to benefit community for sustainability and resilience of the community, and making collective decisions and implementing those policies for the benefit of the communities as well. And in many of the countries, including the United States, the funding for economic development and sustainability is relatively reduced in supporting local government. So many of the local government agencies in the US, primarily cities and counties, are getting together, building informal relationships or memorandum of agreements in terms of sustainable development goals, economic development goals, as well as their implementation. We have also seen, for example, in Orlando, there's an Orlando Partnership, which is a nonprofit organization, primarily built around bringing the educational institutions, universities and colleges, nonprofit organizations and businesses to learn economic development opportunities in the state of Florida, around the country, and around the world, and bring lessons learned and try to increase economic development opportunity and sustainable development in Central Florida. So this is an example to demonstrate the complexity of relationships from network governance perspective. And this is again based on the United Nations agencies and their relationships with other entities within the United Nations. And this is a simplified version of the data we collected last couple of years. And this, imagine at the United Nations level, how complex it is in terms of the relationships and interactions among different units and sustainable development goals. And if you add different levels from different countries, that become extremely complex. And you can see from organization to organization interaction, this relationship really substantially complex, and it is relatively new topic, but the United Nations agencies, as well as state agencies at different countries, are trying to make this relationship much more manageable, understand the policies and expectations and data requirements to make sure the sustainable development goals are actually implemented successfully. So this is another example as requested by the conference organizers with a focus from coastal areas. These are organizations primarily in Miami Beach area in Florida, and with a focus on energy, water, and food, which is primarily few of the goals of SDGs are integrated. So which is basically what we've been looking some good examples around the world in France, in Netherlands, and in the US to see how government is working with civil society organizations or nonprofit organizations in addressing few nexuses. So we've seen, again, this is relatively new, but we've seen 3 good examples. I will provide just one and then probably stop the presentation. So we've seen some examples. For example, Dania Beach Patch in Miami, which is primarily organized by municipal government, but also engages some nonprofit organizations and try to bring at the same time green energy in one building, and water is also used from the natural sources, clean water, that is provided to community as well as many of the houses around that new project brings address issue of food desert, brings natural food,
organic food, as well as provide clean energy and clean water at one institution. So this is really unique. There are some small and larger examples. There is one in Orlando area, for example, relatively recently built at the university campuses. And this type of initiatives, bringing sustainability, resilience, with a specific focus on food, energy, and water, is substantially increased in multiple places. In this particular example, in terms of understanding expectations from the United Nations Sustainable Development Goals and how those goals are actually operationalized at the federal level in the US, and then grant opportunities provided to local and state government entities, and how the local government understand the goals and expectations and help those organizations to make sure we have these good initiatives are actually successful. In this particular case, since this is a municipal initiative, it is mostly bottom up, and a lot of organizations were actually part of this. So we don't have too much time to go over these, but we had multiple organizations participated in this initiative, either providing promotion opportunities or providing additional support to this initiative to make sure it is successful, or providing some advocacy for this example as well. There is another example. This is a private hospital provides something similar, but this is, again, all the decisions are made by the organization. This is a typical top-down, not much network governance example, because it's a private entity. Most of the decisions are made by Board of Governors, Board of Directors, and the volunteers approved by the hospital system. Oops. So real brief in Doctor, about... you have still 2 minutes. Okay, let me just summarize in about 1 minute. So the 193 countries around the world understood the critical role of sustainable development goals. And every country, every locality have different programs to implement sustainable development goals. And what we've seen also from this presentation, an expectation of the United Nations Development Goals, the role of partnerships, relationship building, and networks are highly critical. But what we need to see more in the future, how this global system from the United Nations agencies all the way to municipal government can better function. How can we collect better data? Because cities are volunteering around the world in terms of self-evaluation data collection, but we don't have substantial, consistent data collection so we can actually evaluate and make a informed decision, data-driven decision, if the sustainable development goals around the world are actually successfully implemented. Of course, these cases and many other cases around the world are case specific, and it is difficult to generalize and make generalizable statements. And we hope to see more consistent data collection tools in the future, and we'll see better data to make better judgment and decision if the sustainable development goals are effectively understood and implemented in different parts of the world. Again, I tried to provide some examples from the US and implementation of sustainable development goals from a network governance perspective. I hope this was useful for the practitioners. And again, I provided my contact information. Happy to provide additional information and provide answers as much as I can. It's been challenging to me to present at the middle of the night. I will do my best to stay for questions and answers session. If not, I hope you will understand. Thank you very much. Shukran jazila. Thank you, Dr. Naeem. We will be having a Q&A sessions at the end of the panel. And I would like to invite now
الدكتورة هبة البسيوني من جامعة الأزهر جمهورية مصر العربية لتكلمنا وتحدثنا عن تقييم الأثر البيئي الاستراتيجي للمشاريع الضخمة في المناطق الساحلية. أود أن أذكر الحضور أن بإمكانهم كتابة أسئلتهم في الجزء المخصص لذلك، وأشجعهم على توجيه الأسئلة لخبرائنا وذلك لإضافة وإثراء هذا الحوار. شكرا. متشكرة جدا لحضرتك مهندسة نادين. معاكي دكتورة هبة يحيى البسيوني من مصر، وشكرا بشكر المنظمين والقائمين. دكتورة نحن ما عم نسمعك مظبوط. اهلا دكتوره هبه، من فضلك تاكد من الميكروفون. ايوه حضرتك سامعني كده؟ نعم هلا سامعينك. دكتورة في شوية نويز عندك، رجاء انك تعلي شوي صوتك ليسمعوك الحضور والمنصة لك. دكتوره هبه I'm going to stop share، راح اوقف الشيرنج واترك لك المجال لمشاركه البرزنتيشن. شكرا جزيلا لحضرتك، وشكرا مهندسة نادين، وبشكر القائمين على المؤتمر والمنظمين للمؤتمر شكر جزيل جدا جدا، وأتمنى نجاح المؤتمر إن شاء الله، والخروج بتوصيات قيمة بهدف التنمية الخضراء للمنطقة. دكتورة أنا رأيي إذا فيك تلغي الفيديو وتحكي بس، هالشي ممكن يشجع إنه الصوت يكون أحسن. الصوت اختفى دكتوره هبه. ألو؟ نعم دكتورة تفضلي. هلا عم نسمع. البرزنتيشن بتاعتي عن التقييم البيئي الاستراتيجي للمشروعات الكبرى في المناطق الساحلية لدعم التنمية الخضراء في المناطق الساحلية. Strategic Environmental Impact Assessment, Strategic EIA for mega projects in coastal areas for supporting green development of coastal areas. ان شاء الله في البرزنتيشن دي هتكلم عن اهميه المناطق الساحليه والمشاكل او التحديات اللي هي بتواجهها التنميه الخضراء في المناطق الساحليه، ايه هو مفهوم التقييم البيئي الاستراتيجي، ايه اهدافه والفوائد منه والعناصر بتاعته، والمشروعات الكبرى التقييم البيئي الاستراتيجي واستخدامه في المشروعات الكبرى من اجل التنميه الخضراء، وامثله على كده. هذكر بعض الامثله من عندنا من مصر. بالنسبة للمدن أو المناطق الساحلية، دي المناطق اللي هي موجودة على الحدود طبعا ما بين البحر والبر، وديت بتعتبر مناطق انتقالية، يعني اللي هي واخدة صفات البحر كله ولا هي واخدة صفات البر كله. فدي مناطق انتقالية بيبقى فيها تنوع حيوي خاص بيها، وبتبقى مختلفة بعض الشيء عن البحر والبر. المناطق دي طبعا بيتكامل فيها العمليات اللي هي البرية والبحرية، لأنها رابطة ما بين البر والبحر، وكمان بيتدخل فيها التفاعلات البشرية. تقريبا نص سكان العالم بيعيشوا في حوالي 100 مايل من المناطق الساحلية. الرقم ده بيزيد طبعا باستمرار وبشكل دراماتيكي. المناطق الساحلية دي بتبقى متنوعة في الشكل. دكتورة هبة حضرتك طبعا. عندك برزنتيشن سلايدز؟ ايوه يا فندم. ممكن تعملي شير للشاشة عندك؟ عن طريق ضغط شير سكرين. ايوه
Okay now. يلا بلش السكرين شيرينج. ننطر شوي لما تظهر الشرائح. اوكي. فطبعا هي المناطق الساحليه فيها متنوعه في الوظائف وفي الشكل بتاعها وفي الديناميكيات، وملهاش ما اقدرش اقول ان ليها تاريخ ثابت. يعني الشرائح تبعد نص كلمه دكتورة هبة، إذا ممكن تسوي فول سكرين سلايد شو. اوكي. شكرا شكرا. المناطق الساحليه ديت كده الامور واضحه دلوقتي ولا في مشاكل؟ ابدا ما في مشاكل، تفضلي ونحن متفقين. مشكلة. اوكي. المناطق الساحليه طبعا ديت فيها نظم بيئيه بريه وبحريه بتغطي مدى واسع جدا من البيئات الطبيعيه للبيئات اللي هي المتغيره بشكل كامل. دكتورة هبة. دكتورة هبة. أنا بعتذر جدا، في بس مشاكل في الكونكشن وده اللي بيعمل المشكلة دي. اوكي يلا دلوقتي الصوت. ايه هلا الصوت. نعم. انا بفضل لكم سلايدز ما حنقدر نحطهم، يمكن نحطهم على الرابط للمؤتمر بعد تقدم الكلمه تاعي. فيك تحكي الكلمه تاعي. تمام. فانا عندي المناطق الساحليه ديت بتحتوي على نظم بيئيه كتير زي المانجروف واللي هي السبخات الملحيه، الشعاب المرجانيه، الكثبان الرمليه، ودي كلها طبعا بيبقى لها وظائف مهمه جدا او خدمات بتقدمها النظم البيئيه ديت للبشر، زي مثلا ان هي تحمي الطبيعه من دكتورة هبة الصوت قطع، يبدو الإنترنت عندكم. دكتورة هبة، أنا رأيي إذا بدك ممكن ناخذ المتحدث اللي بعدك لبين ما زبطت شوي التكنيكال ديفيكولتيز اللي عندك، شو رأيك؟ نعم دكتورة هبة احنا مو سامعين، إذا أسهل لك تستخدمي الشاتنج. أوكي الآن ظهرت الشاشة. أوكي نعم ظهرت الشاشة. طيب دكتورة هبة، أنا مع اقتراح المهندسة نادين، إذا ممكن ما فيش مشكلة. ممكن مثلا نبدل بين محاضرتك عبال ما نعم. تتعالج مشكلة الخط نعم. الإنترنت عندك. نعم أوكي ما فيش مشكلة. طيب باشمهندسة نادين تفضلي شوفي المناسب. أكيد. أنا بدي أعطي الوقت شوي لدكتورة هبة، وبالتالي أنا بدي أقدم هلأ المهندسة نورة محمد حوكل، وهي رئيس قسم التصميم والرقابة الساحلية بإدارة البيئة في بلدية دبي، الإمارات العربية المتحدة، وستكلمنا وتحدثنا عن جهود بلدية دبي نحو الإدارة المستدامة للمناطق الساحلية في الإمارة.
المهندسة نورة، المنصة لك. مهندسة نورة. المهندسة نورة، إذا تسمعينا نود أن تبدأي العرض. مرحبا، بس شوي بس أسوي البرزنتيشن أجهزها عشان أسوي شير. تفضل. أوكي. طالعة عندكم ولا؟ أذكر جميع الحضور أن هناك رابط خاص لطلب الشهادات سيظهر لكم على الشات، وأيضا هناك الانتربريتيشن، في أي وقت يمكن الترجمة من العربية إلى الإنجليزية أو الإنجليزية إلى العربية. فبأسفل الشريط موجود انتربريتيشن، فحسب راحتكم. حياكم الله. تفضلي أستاذة نورة. أستاذة نورة، لسه سلايد ما بينوا عنا. اشتغل السكرين شير ولا؟ إذا عملتي شير سكرين عندك؟ أوكي، المفروض يكون هلا الحين اشتغل؟ إيه نعم عم ببين عندي إنه في سكرين شيرينج. ننطر، يمكن ننتظر دقيقة أو دقيقتين تكون بينوا الشرائح. الو؟ نعم، إحنا سامعينك. السلام عليكم. أهلا تفضل. تقدرون تسمعوني؟ وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك. مواضيع التكنيكال ايشوز هاي. أوكي، طيب رح تشوفي على أسفل الشاشة شير سكرين، هو بالأخضر، زر بالأخضر. أوكي، يلا تفضلي. الشرائح بينت والمنصة لك. Okay, thank you so much. So, sorry. Good morning, everyone. This is Noura Hawkel, and I am the head of the Coastal Monitoring and Design Unit in the Environment Department of Dubai Municipality. I am very delighted to be here today and take a part of this conference, and I will be speaking about Dubai Municipality's efforts towards the sustainable coastal zone management in Dubai. I will start with giving an introduction about the Dubai Coastal Zone and why do we need the sustainable coastal zone management and our coastal monitoring program, our marine forecasting system, and also the recently carried out study of the environmental status of Dubai Coastal Zone, and also some of our efforts, an example of one of our efforts in coastal protection. And also I will be talking about the Blue Flag accreditation and our future prospects. So the first question is, what is the Dubai Coastal Zone and how is it defined? The coastal zone in Dubai is defined by Decree number 22 for the year 2001.
and it is regarding the reservation or conservation of the coastal zone in Dubai. And it identifies the Dubai coastal zone as 1 kilometer into the land and 10 nautical miles towards the sea. What makes Dubai coastal zone unique? I believe that it is the fact that during 15 years, Dubai's coastal coastline grew from 70 kilometers to 1,200 kilometers, which is represented, as you can see, by the mega offshore developments, the fast pace of the development actually along the coastline. So this brings us to the next topic, which is the need to have proper management. Why do we need to have proper management specifically for Dubai coastal zone? It is because of the urban developments in Dubai along the coast. It is because of the water canals that we have. The reclamation that were carried out due to the mega developments that were ongoing. And also the coastal structures, the desalination plants that supply 100% of the fresh water to the Emirate, as well as the large industrial ports, which are 3 major ports in the Emirate of Dubai, and they play a major role in its economy. And one of them is Jebel Ali Port, Port Rashid, and also Hamriya Port. Also, Dubai hosts 2 marine conservation areas, which, as you can see, are highlighted in red on the map. It is Jebel Ali Sanctuary and Ras Al Khor Sanctuary as well. We also, as you all know, that another driver that is also presenting the need for a coastal zone management is the big number of tourists that come to Dubai every year, and which is increasing every year. As you can see, this is a statistics that showed from 2005 until 2010, a 75% of increase in visitors in Dubai. Also, the changes that happen in the coastal area are not only due to man-made reasons, but also to natural changes that occur to the coastal zone. As you can see in these images, we have the MCKM 1 beach and the MCKM 2 beach after a storm event, and you can see the erosion in these beaches. So all the drivers that I just mentioned have led us to the point today where we have developed an integrated platform to collect data, to collect marine and environmental data, and use them for our applications that are in line with our coastal zone management practices. This network has started since 2002, and it has been expanding since then. We have now 54 stations collecting real-time data, and we have 35 cameras collecting real-time imagery as well. The stations work for 24/7. 24/7, and try to adapt the best technology that is there in the market, and we are always exploring the best in the market. And also the data that is collected through our systems is being QA/QC'd, and all of it is being stored in a marine database, which transmits the data either to the website or to our which we can use as an input to our studies. These are the instruments that we use for the monitoring. These are ADCPs for oceanographic data, water quality zones for water quality and environmental data. We also have tide gauges for the water levels and met stations for the meteorological data, and also HF radars for the surface currents. And we also have a sampling program which covers generally 36 locations around the coastal zone, and the samples are being collected on a regular basis, and then they are analyzed in an accredited laboratory. The table on the right will show you the types of data that we collect during these sample collection program: water quality data, sediment quality data, and also biological parameters.
We have also more specific programs, which I will come to in my next slides. These are some examples of the images that we get from the beach cameras every 30 minutes, and they help us understand our shoreline and also do a pre and post shamal shoreline analysis. It helps us in mapping rip currents and also allocate the sandbar locations. And also recently we have used AI to calculate the beach visitor statistics. These are also satellite imagery, which we also use to understand how our shoreline changes. We also do bathymetric and topographic surveys. As you can see, we are doing beach surveys and either, topographic on the beach, or we do bathymetry also from the sea. And also we have the LiDAR survey, which we have done 3 times along the past 15 years. And we have also a monitoring program for monitoring the coastal activities. And for example, we have the marinas monitoring program in which we carry out environmental inspections for the marinas quarterly. We take water samples and we make sure that the marina operators are complying with the local orders and international standards in terms of the environment. And also we have the stormwater outflows monitoring, which is done, on a regular basis as well. And we inspect 64 outfalls, and we do also, this helps us in controlling the illicit discharges through the stormwater outfalls, for example. Also, we have an oil spill tracking system, which is integrated with our forecasting system, also coming in my next slide. And it helps us in predicting the oil spill trajectory, and also provide, it is a very good tool actually for decision support and to reduce the impacts of on the marine environment. So, our marine forecasting system provides updated forecast every 12 hours for the next 3 days for winds, waves, currents, water level, temperature, and salinity as well. And it covers the whole Arabian Gulf, but covers the bi-coastal zone with higher resolution. And it uses a meteorological model and hydrodynamic model and wave model coupled together to give the predictions. And also, as part of our marine forecasting system, we have the early warning system, which is an application that was implemented to notify the community once we face adverse sea conditions that are protected, and this is to ensure their safety as well. And we have also provided with our system an integrative map, which is, it can view for the user, the different types of data that we collect. It does not only view the forecasted data, but also the measured data at any, the forecasted data at any point, and the measured data at our stations. And it can also give the forecasted data in forms of graphs as well. My next topic will be the study of the environmental status of the bi-coastal zone, which we have carried out in from 2018 until 2020. And the study covered the different sector, studying the effect from the different sectors on the coastal zone, as well as the coastal stresses on the sectors. Because as you can see also from this diagram, it is a two-way impact, let's say, as coastal stresses, maybe environmental natural stresses, can form a stress on sectors and vice versa as well. This can, the importance of this study is that it helps us understand the magnitude and the extent of these impacts. And it also helps us in selecting the adequate responses and initiatives to address the challenges faced, as well as develop a legislative framework to control the works and the activities that happen in the coastal zone. And the approach that we have used in this study, to carry out the study, is the DIPSR framework. So the study phases, we have 4 study phases.
four phases in the study. The first is the project tendering stage, and then the data collection stage, which including the collection of hydrodynamic data, meteorological data, water quality data, and as you can see the list in the slide. And also we have also the next stage, which is the third stage, the numerical modeling and geodatabase development. The numerical modeling included wave modeling, hydrodynamics modeling, water quality modeling, and also inundation modeling, and also shoreline modeling. And using the data that we have collected, we have come up or developed a geodatabase which can serve as a reference for our future studies and works. And the final step, of course, or the final stage was identifying the status of the environment of Dubai coastal zone. And this, I'm using the outcomes from the second and the third stages. And this was done, to analyze the pressures, to set the priorities of the responses, and also to define key performance indicators and prepare for the future and set the future directions. As I mentioned in the previous slide, we have carried out hydrodynamics and water quality modeling. All our models were calibrated and validated using Dubai Municipality's field measurements. And also, as you can see in the graph, the water quality modeling showed that the environmental status in Dubai coastal zone is generally acceptable, except for problems in some hotspots in some areas, like for example, Dubai Creek, as you can see here, and some other hotspots. And my next slide shows some of our modeling results of the modeling studies that were carried out, like the extreme and typical waves levels, the typical and extreme water levels and waves. And we did also the seabed mobility dynamic study, which looked at the sediment transport along the seabed, and also shoreline dynamic study. And this also helped us in quantification of the long-term future shoreline changes along the coastline of Dubai. المهندسة نورة بس عنا بعد 5 دقائق. Sure. And next is, as you can see, we have done some inspection visits to provide like ground observations to support the numerical modeling, and also to support the flooding assessment, which we have carried out, and for 5 different return periods, as you can see in the indicative flooding maps. And also this map shows the flood depth and also the flood levels along the coastline. So quickly, I will go through these slides, which show an example of a problem that we have faced in Sakim 1 beach, where the shoreline was eroding, as you can see. I'm not sure if you can see my pointer, but it is in the 2003 satellite image. You can see that the erosion happened just beside the fishing harbor, which is a classical erosion problems that happens after harbor's construction. And also another problem that was causing the erosion is the development of the walled islands as well. And the solutions that have been implemented for these problems was first in 2003 we have constructed a revetment, which was supposed to be protecting the area, but it did not really work with the erosion. And also later we constructed a soft groin, which also caused another problem with erosion. And regular beach reclamation was being done during the Reef. So what we needed to do is to have a comprehensive stabilization scheme for the stretch, which consisted of constructing 5 groins and some dredging and reclamation works to increase the beach area for the very much needed space for recreational activities in the Emirate. And this is the pre-implementation satellite image and the post-implementation, which you can see the difference in the beach area that we have, gained by this project. And
This is a close-up of the innovative, composite groin solution that we have implemented. And as you can see, these areas have been used extensively for recreation activities. Also, as part of our efforts to environmentally sustain our public beaches, DM has been awarded the Blue Flag accreditation for all its public beaches by complying with 32 strict criteria that fall under 4 categories or 4 themes, which are environmental education and information, water quality, environmental management, and safety and services. And to conclude my presentation, these are some of the future plans that we will be working on in the upcoming years, and they include the development of a legislative framework to monitor and control the coastal engineering and environmental aspects and works that are happening in the coastal zone, and to identify new KPIs that will help in attaining a sustainable, swimmable, fishable, and resilient coastline based on international benchmarking, and also to revise the existing environmental water quality objectives and standards. So thank you for listening, and that's it. شكرا. دكتورة هبة، هل جاهزة للعرض؟ إن شاء الله. إن شاء الله، تفضلي، منصة لإلك. أوكي، شكرا جزيلا. يعني مش هطول عشان الوقت برضو. طبعا البرزنتيشن بتاعتي عن التقييم البيئي الاستراتيجي للمشروعات الكبرى في المناطق الساحلية لدعم التنمية الخضراء في المناطق الساحلية. طبعا زي ما قلت في الأول إن المناطق الساحلية ديت المناطق الموجودة على الحدود ما بين البر والبحر، وديت طبعا لها أهمية كبيرة جدا جدا جدا، لأن هي بتحتوي على بيئات معينة أو نظم بيئية معينة، وبيبقى فيها موائل لبعض الكائنات الحية، وطبعا لها أهمية في السياحة، وناس كتير جدا بتنجذب للمناطق دي وبتحب تعيش فيها أو تستقر فيها، بالإضافة لأن هي ممكن تكون أماكن مناسبة جدا للاستثمار وإقامة بعض المشروعات اللي ممكن تجذب الناس إن هي تروح في الأماكن دي. لكن الفكرة إن المناطق اللي هي الساحلية بيبقى فيها بعض المشاكل اللي هي بتؤدي إلى تدهورها أو التغير بتاعها، زي مثلا التهديد اللي بيحصل للموائل اللي موجودة في البيئات دي، أو زي التحول اللي بيحصل نتيجة للتنمية أو الزراعة أو ما شابه. طبعا اللي هي التدهور بتاع البيئات نتيجه للإيوتروفيكيشن او الإسراء الغذائي الناتج عن زياده النيتروجين والفوسفور، او نتيجه للتلوث، او كمان الانشطه البشريه، بالاضافه لان الضغوط الاخرى زي التغير المناخي، وده حاجه مهمه جدا جدا في المناطق الساحليه، خاصه في المناطق اللي هي بتبقى معرضه بشكل اساسي لارتفاع سطح البحر نتيجه لانخفاضها، زي مثلا عندنا الدلتا في مصر وبعض المناطق في هولندا وبنجلاديش واماكن ثانيه. طبعا ممكن يكون فيه غزو من بعض الانواع للبيئات ديت، او يكون فيه استغلال مفرط للموارد السمكيه في المنطقه دي. ما نقدرش نغفل طبعا دور الطبيعه في ان هي ممكن تسبب مشاكل فيها زي الفلادنج، الستورمز، التسوناميز، طبعا كمان اللي هي السوشيو ايكونوميك امباكتس في المناطق دي ليها دور مهم جدا. من اهم النقاط اللي المفروض ان هي بتؤدي لتهديد في المناطق دي التخطيط الفقير ونقص الوعي والتنظيم في اللي بيحصل عشان حل المشاكل دي. فبالطبع كان لازم يكون في حاجه للتنميه الخضراء. التنميه الخضراء دي بشكل بسيط جدا اللي هي التنميه الصديقه للبيئه، اللي هي بتراعي اشتراطات معينه او معايير معينه لتحسين الظروف في المكان والمحافظه عليه. طبعا التنميه بيبقى فيها تدهور بيئي، التنميه الخضراء بيبقى فيها تدهور بيئي قليل جدا، وبتعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقه المتجدده والنظيفه. الغازات اللي هي غازات الصوبة او الغازات المسببه للاحتباس الحراري بتبقى منخفضه بشكل كبير نتيجه لحدوث تنميه خضراء. بيبقى في توازن ما بين النظام البيئي والتنوع الحيوي الموجود فيها، وده لازم يؤخذ في الاعتبار. طبعا لازم بتاخذ في اعتبارها السكان المحليين وتاخد رايهم في التوجه نحو التنميه، لان هم الناس اللي عايشين في المكان واللي ادرى بظروف المكان ده. السياح لازم لما يروحوا المكان ده طبعا يبقى عندهم وعي ويقدروا يتعاملوا مع المكان ومتطلباته بطريقه صديقه للبيئه، بحيث ان هم يمنعوا او يقللوا اي تدهور ممكن حدوثه.
التنمية الخضراء للسواحل هنا هيبقى بتهدف لحماية 3 حاجات، اللي هي عندي البيئات الحساسة والأنواع وطبعا الميراث الثقافي اللي موجود في المكان. وبالتالي فأنا التنمية الخضراء ديت ممكن من خلالها نبني بيئة أكثر صحية أو بيئة صحية أكثر للناس اللي هم للسكان اللي عايشين أو الكائنات الحية بشكل عام اللي عايشة في المكان سواء حاليا أو مستقبلا. طبعا الجايد لاينز بتاعت التنميه الخضراء ديت بتهدف لتحسين جوده الحياه بشكل عام، وبالتالي تقليل كمان الاثار السلبيه على البيئه والمحافظه طويله المدى على التنوع البيولوجي والانتاجيه بتاعت النظم الطبيعيه. الجايد لاينز دي هتركز على شويه حاجات، ان هي هتعمل مصايد اسماك منخفض يعني صغيره الحجم تدار بشكل جيد، برضو قطاع اسماك تجاري يدار بشكل جيد، قطاع زراعه مائيه برضو يدار بشكل مستدام، هتعمل اعاده تاهيل واستعاده للنظم البيئيه المتدهوره زي البولار ريف او الشعاب المرجانيه، هتعمل برضو اعاده تاهيل للاراضي الرطبه الساحليه والمانجروف، وطبعا دول معروف لهم دور كبير جدا جدا خاصه الاراضي الرطبه في موضوع امتصاص الكربون والتخفيف من التغيرات المناخيه. هتعمل ريهابليتيشن او اعاده اصلاح للاماكن اللي هي الساحليه، النظم البيئيه البريه والساحليه بشكل عام، وهتعمل حمايه للمواقع ديت خاصه النتيجه لما تتوارثوا او موجود فيها من قيم ثقافيه وطبيعيه. فبالتالي احنا في حاجه بقى ان احنا ندخل على التقييم البيئي الاستراتيجي لما نيجي نعمل اي تنميه في المناطق الساحليه. التقييم البيئي الاستراتيجي ده بيختلف عن التقييم البيئي للمشروعات الفرديه، ده بيدخل في اتجاهات الدول من خلال ان هم ده عباره عن مدى من الاتجاهات التحليليه والتشاركيه. الهدف بتاعه ان هو يدخل البيئه والاعتبارات البيئيه في الموضوع لما يكون في تنفيذ لاي مشروع سياسي او خطه او برنامج، وبيربط لازم ياخد في اعتباره الربط ما بين المشروع والبيئه والنظم اللي هي الاجتماعيه الاقتصاديه. لا يغفل دور حد فيهم، يعني ما بعتبرش ان انا هنا ببص للاقتصاد والسكان بس، لا لازم ادخل البيئه كمان في الاعتبار علشان اشوف الاثار البيئيه المتراكمه للمشروع اللي هيحصل وايه المحتمل اللي هيحصل منه. طبعا ليها الاهداف بتاعتها والفوائد بتاعه التقييم البيئي الاستراتيجي، ده بيوفر فرص تحسين مهمه جدا للبيئه، وبيساهم في ان هو يخفض انبعاثات الكربون والتنميه تكون نظيفه في المكان ومستدامه. بيدعم التنميه المستدامه، اقدر من خلاله ان انا اجمع واحلل البيانات وابني قاعده بيانات عندي تساعدني في اتخاذ القرار بعد كده. بيسهل طبعا وبيستجيب للتشاورات بتاعه اصحاب المصالح والسكان اللي موجودين في المكان، بيقيم الاثار البيئيه والصحيه للاختيارات الاستراتيجيه اللي احنا هناخدها او المتوقع اخذها. بيقيم الاختيارات الاستراتيجيه فيما يتعلق بالفرص والمخاطر، ايضا بيعمل عمليه تقييم اثناء تنفيذ العمليه نفسها، وبيبسط العمليات الثانيه زي تقييم الاثر البيئي للمشروعات التنميه الفرديه. دكتورة هبة، أنا بعتذر بس لضيق الوقت رح أعطيكي بعد 3 دقايق. أوكي. شكرا. أكمل ولا بعد 3 دقايق؟ تفضلي، بعد عندك 3 دقايق، بس الشرائح ما كثير عم تبين على الشاشة. تمام، لأن بس مستخدمة ربط ما بين اللابتوب والموبايل. أوكي، فهمين عليكي. أوكي، ما في مشكل. تمام. فانا دلوقتي مرحله التقييم البيئي الاستراتيجي هتمر ببعض الخطوات، من ضمنها اللي هو السكريننج، ان انا اشوف المشروع ده انا مدى الحاجه ليه قد ايه، واشوف المعلومات واجمع المعلومات، وكل مرحله هتوصلني لناتج معين اقدر من خلاله اوصل للمرحله اللي بعدها. فالمراحل بتاعته هتبقى السكريننج والسكوبنج والدوكيومنتيشن بتاعتي علشان خاطر اكتب الدرافت الاولاني لاعداد الملف، والكونسلتيشن مع الناس اللي هم الستيك هولدرز والبابليك كونسلتيشن، وبعد كده نقدر نعمل ريفيوينج عشان نحدد اللي هو نعمل ديسيجن ميكنج، وفي الاخر خالص بيتم مرحله المراقبه بقى او المونيتورنج للاثار الحاصله في او المتوقع حدوثها اثناء وقبل موضوع التقييم.
طبعا دي لازم تكون أهدافها واضحة، تكون مرنة، يعني لها بعض الحاجات اللي أقدر من خلالها أحسن. هتقدروا تشوفوها على البرزنتيشن لضيق الوقت. في عندنا أمثلة في مصر للتنمية الخضراء، من ضمنها مشروع لسه معمول حديث وافتتح، سيادة الرئيس افتتحه في 17 نوفمبر، في 18 نوفمبر 2017. المشروع ده موجود على ساحل البحر المتوسط، وموجود بهدف ان هو يعمل استزراع سمكي في منطقه المفروض ان هي تعتبر منطقه هشه جدا، ما تصلحش لاقامه اي مشاريع، طبعا لان الارض مالحه هناك بشكل كبير، ومستوى الماء المالح، مستوى الماء الارضي مرتفع، فالتدهور فيها عالي. بالاضافه لان هو كان الهدف منه ان هو يسد الفجوه الغذائيه، وخاصه في انتاج الاسماك، وبالتالي فده يعتبر سبورت للدخل القومي. وطبعا بيقام باحدث الطرق العلميه، والمشروع ده مقام بالشراكه مع الصين. اقاموا الجيش متمثلا في شركه الناشونال كومباني فور اكواكلتشر علشان يحقق الاهداف المرجوه من المشروع. وكانت من اهم الاهداف المرجوه منه زي ما قلنا سد الفجوه الغذائيه. والحاجه الثانيه كمان ان المنطقه دي تعتبر منطقه هجره غير شرعيه، السكان فيها الدخل بتاعهم منخفض جدا، وبيضطروا ان هم يسافروا لايطاليا وللمدن الاوروبيه من خلال البحر، فبيحصل كوارث كثيره جدا. فاقيم المشروع ده عشان خاطر يعمل تشغيل للعماله في المنطقه ديت، وبالفعل تم التشغيل اكثر من 15,000 عامل في المنطقه. وبيحاولوا في المشروع ده ان هم يستخدموا الادوات المتاحه في البيئه، ما يدخلش حاجه من بره، بحيث تكون المدخلات من الداخل اقل ما يمكن. وبالتالي فانا التنميه هنا هتبقى بشكل كبير تنميه صديقه للبيئه او تنميه خضراء. وطبعا المشروع ده انشئ معاه مصانع للاسماك ومصانع للثلج ومصانع للتعليب بتاع الاسماك كمان، ومهدة الطرق حواليه وداخله علشان خاطر ان هو يقدر يتكيف مع التنميه الخضراء للمناطق المستدامه. طبعا في مشروع معروف جدا اللي هو مشروع تنميه شمال سيناء، والمشروع ده طبعا مشروع من المشروعات الصديقه للبيئه اللي هدفها ان انا ازود واعمل استصلاح ل 400,000 فدان في منطقه شمال سيناء، وان انا اربطها بالدلتا من خلال ترعه السلام اللي اقيمت فيه. وفي مشاريع تانية زي مشاريع حمايه الشواطئ اللي بتتعمل برضو من خلال الماتيريالز اللي هي الموجوده في البيئه والمتاحه بشكل كبير، بحيث ان هي تكون صديقه للبيئه، اقدر احمي الشواطئ دي من التغيرات المناخيه ومن اثر ارتفاع سطح البحر اللي الدلتا في مصر معرضه له بشكل كبير. وطبعا في مشاريع كتير بتقام في الدول العربيه، ونتمنى ان التنميه الخضراء دي تكون سلوك يقدر يتبعه الدول والشعوب، بحيث ان احنا نوصل للتنميه المستدامه وتحقيق اهدافها. متشكرة جدا. شكرا دكتورة، شكرا. وأنا بتشكر كل المتحدثين بالمحور. بطلب من كل المتحدثين بالمحور الأول أنه يشغلوا الفيديو تاعهم، لأنه بدنا نطرح أسئلة أجتنا من الحضور. أول سؤال بدي أطرحه على دكتور ريدان السقاف، وإجا من الحضور. Do you think artificial intelligence and the smart city concept will reduce the impact on environment? دكتور ريدان السقاف، الكلمة لك للجواب على هذا السؤال. دكتور ريدان أنت معنا؟ طيب أنا رح أنتقل للسؤال اللي بعده. موجود؟ أوكي. رح أنتقل للسؤال اللي بعده اللي هو للأنسة المهندسة نورة. في سؤال: I would like to know if this data collection is shared with the drinking water companies or the water companies, and is there specific areas that water is collected from before the desalination? Regarding the first part of the question, our data that we collect are available online. I mean, the real-time data is available online on our website for anyone to view. And but I mean, if any party needs specific data, specific historical data,
they can approach us, and it will be for for a fee. Okay, we can provide that to them. And regarding the second part, I'm not quite sure I understand the second part of the question, but if what's meant is whether the water is collected from specific areas, then yes, most desalination plants, they have specific, of course, intake locations and outfall locations. Okay, thank you. There is also another question. Does the early warning system you mentioned include the monitoring of marine species such as the algal blooms and the jellyfish blooms, which affect usually the cost, and they can also affect desalination and fishing activities? Our existing... Excuse me, we'll take a group picture if everybody can, all the speakers kindly or requested to share your screen, and then we'll make a group picture. His Excellency is with us now, and kindly open your video camera and we'll take a group picture. All participants requested kindly to open their camera, and this will be a group picture will be taken for this event. Thank you. Dr. Hiba, please. أنا بالفعل فاتحة الكاميرا. Dr. Hiba has two screens, looking at two different places. Okay. I have one now. Okay. Mr. Hussein Fardan, Dr. Nidam. Okay, done. Thank you very much, everybody. Done. Thank you. All right. فإذا لنرجع للسؤال تاعنا، هحاول نكون سريعين، رح ارجع اطرحه مرة ثانية. Does the early warning system you mentioned include the monitoring of marine species? تفضلي. Okay. So our system, our early warning system, includes the physical parameters. It does not include biological parameters, but we are currently looking or exploring this possibility of adding the specific early warning that has been mentioned to our system, because some of you might know that it is not an easy element to be added. It is challenging in the sense that it is dynamic and many factors can affect it. اوكي. بعد عنا سؤالين سريعين رح اطرحهم. اول شيء لدكتورة هبة، في سؤال عن الفرق بين strategic impact assessment والproject environmental impact assessment. هل ممكن توضحي لنا الفرق؟ اوكي، الاستراتيجيك ده تقييم بتقوم به الدول من خلال الجهات المختصه، زي مثلا عندنا في مصر وزاره البيئه اللي بتقوم بالتقييم ده علشان خاطر المشروعات الكبرى اللي بتتعمل او الناشونال بروجكتس. انما اللي هو التقييم بتاع المشروعات، انا واحد عايز اروح اعمل مشروع، فالمفروض ان انا باخد تصريح في المشروع ده، فانا بتقدم بطلب ان هم يعملوا لي التقييم بتاعي. ده مشروع فردي خاص بشخص معين، بيتم عمليه التقييم برضو من خلال الجهات المختصه، لكن اللي بيقوم به او المسؤول عن دفع مصاريفه او تكاليفه او الكلام ده الافراد. وطبعا ده الاستراتيجيك بيتم في مرحله متقدمه، انما الفردي ده بيتم في مرحله متاخره، وكل واحد فيهم بيبقى له مميزات مختلفه عن الثاني، لكن طبعا هي الخطوات واحده من حيث جمع الادوات والتنفيذ والتقييم.
تقريبا مشتركة. شكرا. عندي سؤال أنا لدكتور نعيم. I'm going to say it in English. Could the place be a way or a frame for us to think about network governance, especially for coastal cities? Yeah, this is a very good question. And a couple brief highlights. When we present network governance, that doesn't replace traditional administration or public administration. It does actually bring additional responsibilities to public administrators, planners, to bring other agents to the table in inclusive decision making. So if you remember from the presentation, I had different levels of government and the global community. They very consistently, they coordinate and communicate sustainable development goals. In the systems of federalism, such as the United States, it's become very complicated for local government to make a decision and get consistent support from the state government or the federal government. In countries with central administration, such as China, there's a mandated coordination. So the message is clearly decided at the top administration, the central government, and communicated through provinces and the local government. So that is much better coordinated and efficient. But again, we don't have a consistent mechanism because there's a cultural differences, administrative systems differences, and political differences. These all shape the way the network governance and the organizations get together, build a shared mental models and make certain decisions. It's really difficult to develop a network governance system per specific localities, but the framework is broad enough, can be shaped by the culture and administrative system in implementing certain policies and guidelines. Thank you. I have a question to Dr. Raidan, and this will be the last question we'll take as a panel. Do you think artificial intelligence and smart cities will reduce the impact on environment? Is there a real added value that we can have from technology and big data on driving sustainable development, especially for coastal areas? I hope we can get your views on it. Yeah, the short answer is yes, of course. I mean, every advancement in technology and learning and sciences is there to help us manage the different challenges that we face. And it's inescapable, yeah, in terms of using it. But the key issue in terms of how do we understand that technology and how do we manage it, and how do we offset the environmental impact expected out of it. Artificial intelligence, for instance, requires a lot of investment in terms of mineral extraction, of cobalt, of production of different processes in order to have the processing capacity. So we need to offset that, and it's inescapable of not using technology to advance in the future. The key issue is how do we offset its impact and how do we capitalize on the opportunities it brings. Thank you. أنا بتشكر البانل دكتور هبة، دكتور ريدان، دكتور نعيم، المهندسة نورة على هذه المداخلات والتوصيات، وإن شاء الله نحن بنرجع بنلتقى ونكون حققنا بعض من أهداف التنمية المستدامة. شكرا كثير. شكرا جزيلا. Thank you. شكرا. شكرا جزيلا للجميع على المشاركة، وأثريتم فعلا وقدمتم كل ما هو مفيد ونافع لتحقيق أهداف المؤتمر. والآن ننتقل إلى الجلسة الحوارية الثانية، وهي أيضا بإدارة المهندسة نادين بيطار. جلستنا الثانية يمكن أن تبدأ معنا، فلتتفضل أستاذة نادين. نعم. الأستاذة نادين.
طيب الأستاذة نادين تفضلي. حسناً، الجلسة الثانية هي بعنوان أفضل الممارسات والتجارب لمدن عالمية مرحبا. في التنمية مرحبا، الخضراء. سامعيني؟ أهلاً. تفضلي الآن أهلاً. مسموع الصوت. أهلاً بك. أوكي. رح أرجع أعيد لكم. الجلسة الثانية هي الإدارة المتكاملة وخلق فرص الاقتصادية والاجتماعية للمدن الساحلية. وأول متحدث هي الدكتورة دنيا ربيع، وهي مفتش شؤون البيئة بهيئة المجتمعات العمرانية وعضو وحدة المدن المستدامة والطاقة المتجددة بوزارة الإسكان في مصر. دكتورة دنيا، المنصة لإلك، تفضلي. طيب، أنا رح أنتقل للمتحدث الثاني، السيدة هانيلور مايفلفت، وهي مستشار المنطقة الساحلية في محافظة مدينة فلاندرز الغربية في بلجيكا. Please, Mrs. Mailfit, the platform is yours for you to start your presentation. وهي ستتحدث عن التنمية المتكاملة للمناطق الساحلية، كيفية إعداد استراتيجية التنمية للمدن الساحلية باستخدامات مؤشرات وبيانات ومشاريع التنمية المتكاملة والإدارة المستدامة للمناطق الساحلية فيما يتعلق بنوعية الحياة ورفاهية المجتمعات. The floor is yours for you to... Yes, thank you. Does everybody hear me? Yes. We can hear you. All right, that's already good. So now it's also on full screen, I suppose. First of all, I want to thank you for the occasion for me to speak here on this high-level conference. It's a really honor to be here and present to you our work that we are doing for the province of West-Flanders within Belgium. I'm going to talk about a program I'm working on, a sustainable territorial development program for the coastal zone, where we focus on the reconversion and the revitalization of the build-up area. This sustainable territorial development program for the coastal zone is actually focusing on 3 big areas. It's the urban developed coastal zone, the rural inland, and the land-sea interface. For this presentation, I'm only going to focus on the urban coastal zone, and we have the focus on the reconversion of and the revitalizing of the build-up area. What do we see at the Belgian coast? We see that our coastal areas are actually not ready for the predicted sea level rise. If we imagine the worst case scenarios of the IPCC, it's going to be a very high pressure on our local coast. We observe that the urban system is not sustainable. It lacks a broad economical base. There's a very strong focus on touristic and recreational developments, and which by that focus, the inherent qualities, the authentic qualities are getting destroyed. There's an underuse of the overbuilt environment. There's too much infrastructure. The pressure ecosystem is under pressure. And actually, because of the lot of second houses, there's a lot of infrastructure who is almost empty the half of the year around. And as we see, there's an insufficient diverse and qualitative housing supply for families, which is not related to this touristical recreational development. Another thing that we observe is that there is no coherent policy across municipality borders. The municipalities are not that big. They have a lot of power, but there's not one policy regarding the complete coastal zone. And the developments and the plans doesn't start from the needed and the wishes from the residents, or the participation of the residents in policy decisions is lacking. These are actions we already
observed in the past, and whether with this territorial program we want to address and go further on. For Belgium, the coastline is determined as a structure of high value because of the touristical facilities, the potentials of national significance, the presence of urban areas at a short distance, and the natural structures which is of international significance. So we have to think about these build-up areas, how they are influenced by some major evolutions and how they can contribute to the reconversion of that urban, physical, social, ecological, and economic system of the coastal zone. We need this reconversion. We need to think about these changes because there's going to be changes within the environment. We know the climate change is coming, it's already there, so it's going to be a huge impact on our coastal zone. We know that our economic issues are under pressure, especially today with this COVID-19 pandemic going around. We know that the economic is very vulnerable, and also our society. We have a lot of elderly people that need special needs, special care. So these are actually very important for our coastal zone. Due to its location and the role, the coast is more than other regions confronted with this demographic change, climate change, energy transition, and circular economy. Our coast is very built up, and it's actually felt mentally as a wall, and also physically the buildings are very close by the shoreline, and it's also feeling as a wall, it's behaving as a wall, and it's a fact where it is in an increasingly dynamic environment. The coastline is a dynamic fact, and so the question is, how will we deal with this fixed wall, this fixed urban areas in this very dynamic environment, especially if we think about storm levels of 130 centimeters above the sea level we see today within 2100, but also for the long time future, we really have to think about that. There's a domination of the real estate development. It's very, you can very feel it in the environment, and we have to address that. Our universities are working on a model to think about what now means a sustainable urban region, what does it stand for, and they they came up with 6 focus points where they believe that an urban region should fulfill. We translated those towards the coast in those 6 challenges. Resilient systems, where the natural structure is really the starting point for adaptation. Vital economy, a broad economical base. So we have a more resilient economy. Healthy living, especially now, you see the importance of open space as an added value for urban development. Socially and culturally connected, a diverse coast for everybody, where everybody can enjoy and feel at home at this coast. A circular society, where the seasonal dynamics, we have a high season in summer, we have a low season in winter, and the spatial interweaving, we can really see it as an economical opportunity and not as a threat, and the energy transition. The ports and our seafront is really the starting point for a coastwide economic conversion, and this energy transition, we really need to apply that. As one of the previous speakers said, we are moving towards a CO2 poor economy, so we really have to think about that. If you then look at our coast, we see 5 urban conditions. I'm going to speak about 2 or 3 of them. We have the coastline, the really build-up wall. We have the old historical centers within the coastal cities, but also more in the inland villages, where these are the places where tourists and residents meet. We have the residential areas. They are often in good located areas or in less well located accessible areas. We also have to think about public transport on of those. We have our 2 major harbors, Ostend and Zeebrugge, who are also playing a very important role within our economical network. And we have the border areas. These are the areas where you can see the urbanization pressuring on the open space, and where the natural system is under pressure, and where you really see the interface of this natural system and the urban area. We start thinking about how we can address those 5
typical spaces. We are working on a generic approach for specific transformations. We start from a local context and identity, and we try to apply one approach which leads to a broad spectrum of transformations. And it can't stay with plannings. We really have to think forward on how this conversion, reconversion, revitalization of our coast really can be implemented. We started bottom up. We asked our local municipalities on what are the main problems, what are problem areas for you where you want help, external help to for a better spatial planning, and these are some of the areas that came up. And then we worked out a methodology for those. We start using urban space labs. What we try to do is we try to think about a long-term focus and offer a place for free speech, for thinking and speaking when we co-create, design the future of certain places. What do we do as a starting point? We go to the public. When we find a coalition with a municipality, we go to the public. First, we start with the municipalities. We start to define the focus. What is the point where they really want to work on? How do they see that translated in the future? And are they willing to open up to the public, to organize a broader participation, to really work and think about how the future of a certain place can look like? Then we start by addressing the public. We organize meeting evenings. We bring people together above a map. And we start asking them questions. What do you like about this place? What do you dislike? If you can dream for free, what future do you see for this place? And for this, in these questions, a lot of the municipalities already find answers. They find quick wins. They see, okay, this is not working very good. Okay, maybe we should do it another way. They also see the dream of the public, of their residents. What are the public, what are the residents dreaming of for them, for their children in the future? All these informations we come together within a 5-day design week. We bring the local policymakers, the local stakeholders, but also the residents together with some external expertise, some people from the university, some high-level professors to really talk about the opportunities of a certain place along the coastal zone. In these co-creation sessions with local actors, we start shaping and building up the futures. At every step, we include the policymakers. We found it very important to really raise awareness, and so that it's not an external, it's not a study work. They really are involved within each step, so they also feel responsible for the whole process. It is their process. They have to tell the results. They have to talk about it. They have to talk to their residents. For us, it's very important that there is a really strong connection between the policymakers, the external expertise that you bring in the whole process, and the local stakeholders, the residents. And after this 5-day design week co-creation session, lab session, we really have a plan. We have a clear future plan, or where do we want to go? We found this approach very handy because it helps us to do the work we often do in 3 or 4 months, really to make it more compact and put it all together in 1 week. It's very intensive, but we have a result. We have a very good result with it. So one of the first cases we did was on this build-up area. The first line build-up, the wall I was already talking about, it's very densely built. There's not a lot of place for green areas, and only 25% is used on a daily basis of this infrastructure. So we really need to think about it. It's also this level, that this area that will have first will be impact of this of the sea level rise, and also the mix of residents is not there yet. Now 50% of the people who live there are older than 65. So this is really something we also always have to take in account. So we really start thinking, how does this build-up area functions towards the sea, functions towards the more inland spaces? Are there possibilities with sand suppletion to make this area more viable, to make it more attractive? Also to think about it
regarding touristical purposes. Our beaches are very important for tourists. That's our main economical focus point for a lot of the municipalities. So we have to address this, but we also have to make it future-proof. So maybe if we start fiddling with the buildings, or maybe making some possibilities for some small top-ups, or maybe shifting the baseline, maybe we can do something more there. We also have to think again about how, if the sea level starts rising and if storm events would happen, we have these buildings there. If we're now starting new construction work, buildings are there for the next 30, 40, 50 years. So we really have to implement already some of those ideas. For example, working on a 2-level height, where you can say that the first level of a building and the second level of a building is actually prepared for flooding, where you know that all your supplies and all the essential electricity and the whole body of the building is more on the top levels and not on the basement, so that if it's needed to rise to higher the dikes or higher the sea level protection measures, that you have space there. And this typology is also referring to the old typologies we see in the interbellum period, where this old ways of building is still there. It's still preserved in our authentic city centers, but we really need to bring it back to the coastline. Another way of thinking is, okay, if we now, when we implement nature-based solutions, on how will it work with our touristical system, and how can you make sure that that our coastlines is protected and still viable. A second case was about our historical centers. There's some very nice architectural elements still there, but due of the pressure of the construction of the construction building, of the project building, it's really becoming under pressure, and it's losing the identity of the cities. And we really have to protect us, because that makes the coastline and certain municipalities very unique. We have an increasing pressure of second houses. So how do you address with that? And also pay attention for the needs of your local residents, because they make up, they are the basic of your coastline. So we started also thinking of that, making living streets, making sure that not everything is about the cars and the mobility and the parking spaces, including green in your spatial plans. Working with rooftop greens, working with green areas, because with the green areas you also can include other elements. I'm going to go a little bit faster. You can also implement the heat problems. We see, for example, within the build-up coastline, the heat stays within the buildings, and we need more possibilities for shadow, for vegetation, for water systems. As you can see here, we see the effect of these heat islands we see it very closely in our more urban city centers, where you can see that there is a big difference of almost 3 degrees at night between the heart of the city and the close by coastline. So we have to think, if you think about our public squares, we have to think about how do we mix up water in that. We can collect it, we can treat it, we can store it, but it has to be thought before you start actually planning your city. This is also an example where when it starts raining, when the water is collected and is kept in place, and not what we now see is that water, as soon as possible, is good fresh water is as fast as possible brought to the sea by the canals. No, we have to try to store it at place. So we have to think about the good spatial instruments in the right place. We still have 3 minutes. So yes, I'm wrapping up. So we have the integral plan for public areas, where we combine infrastructure, green element squares. We try to think about spatial development funds,
which is a levy on new construction projects, where pro rata the added value is being created on the private lots and actually reinvested really in the direct environment of the project, because then you can start raising awareness, because then people see things change. They don't see only the negative effects of the building, of the build-up area, but also see the positive effects. We really think about regulation of the quality of the household living areas, of restoration of the original typology of the houses, and the impact of buildings on the public area, garages, footpaths, waste management. So we really need to think in a more complete plan. I'm not going to talk about the harbors because the time is too limited for that. I'm sure it's a work of many months and difficult to summarize. So the only thing I still want to talk about is because I was also inspired by one of the previous speakers. We know the sea level rise is coming, but we really have to address it on a more proper way. We have to think about the spatial planning of our beaches and on how that we are going to manage all those functions at those beaches, and also make sure that there is a lot of coalition between the different stakeholders. And that's my last slide. So we have to work on a coalition of the people and the municipalities who want to go forward. We need to take them forward. We don't try to work on a big vision for the whole coast. That doesn't work. We have to work on project area, make the difference, talk to the front runners, and also make sure that everybody knows and everybody can go forward. We have to focus on the participants of the residents. Only then we know that policymakers will listen to them. We really have to focus on that, and we have to responsibilize all the different governmental bodies. So we do have the political backup to move forward. So thank you very much. If there is any questions, you can always contact me. Here are my details. And thank you very much for this opportunity to speak to you. I thank you for a great presentation، وأتمنى من الحضور وضع الأسئلة في الجزء الخاص بالأسئلة لأن سيتم الإجابة عليها في نهاية الجلسة. وأدعو الآن السيد سلفادور فيندارو، وهو مدير برنامج التخطيط التمويلي والاقتصادي في المركز الرئيسي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الموئل في نيروبي، وهو سيتكلم عن التقنيات المتقدمة في تحقيق التنمية الخضراء للمناطق الساحلية. Mr. Salvadore, the floor is yours to share your slides and to begin your talk. Thank you so much. We cannot hear you. We cannot hear you. Can you maybe unmute? Or we cannot hear you still. Dr. Salvatore? I think we cannot hear him. Can you let me just send him.
Dr. Salvadori. Maybe if you try speak directly to... Can you hear me now? Yes, we can hear you now. Yes, very good. Excellent. Excellent. Would you like to share your slide? Yes, I don't know if I can. I'm trying to... Yes, you can. Yes, now you can share your slide. Okay, thanks. Sorry for this. No problem. No problem. Yeah. Can you please share for me? I'm sorry, it's not working from my side. Do you have my? Okay. Did you send it to the Yes, yes. organizer? I don't know actually how to do it. Microsoft one. There is a green button. Yes. Share screen. Yeah, but it's opening my preferences then. So it's not linking with the file, but it's opening my system preferences. So it's a bit complicated. I don't know if we lose time. Okay. So we'll try to share the slides from our side. Just give us a few minutes. Okay, thanks. I can start presenting myself, so we can. Yeah. So my name is Salvatore Fundaro. I'm Italian. I'm working for the UN Habitat. It's the UN agency for human settlements. We are located in Kenya. Our headquarters are in Kenya, and we are working in cities around the globe. Not only in cities, actually, because we are all also relating cities with territorial planning. So we are actually working in cities and the cities in the territory that are surrounding us. I'm very glad to be here and to present my slides and my thought about coastal development. I'm very glad that about the previous presentation Anne-Laure shared, because it's actually very in line with my first thought about how to do coastal development. How can we protect our coastal environment? And I think the main key messages that are coming from the panels is that we need an holistic approach. So we have to, let's say, support planning not only at the level of the coast, but all the integration of different activities that are happening inland. Anne-Laure was explaining it, are very needed in order to defend our ecosystem. So if in the past we were, let's say, based on planning the cities or the land, this is the very 20th century past planning approach. Now we are starting using a sort of approach that is linking planning of the coastal areas with planning in the inland. And our belief in UN Habitat is that the future is actually a more ecosystemic planning that is a sort of integrated plan that will connect together the policies and guidelines and regulation we are
promoting for the land and for the oceans and the sea together in the same document. So understanding that everything that happens in the land will affect the coast and the sea and vice versa. Now I need after this introduction, I need my slides. I don't know if... The organizers are locating your slides to be shown. Okay. So I propose we move to the next speaker until these slides were ready, so we don't take up from the time. Is it okay with you? Okay, thanks. Let me try to do it. It's a share screen button, and then it opens different windows, and you can select the windows of PowerPoint. But it's not doing for me. It's opening Whiteboard, the Google Chrome, Microsoft Outlook, Finder. Okay, did you open the PowerPoint with the... Yes. PowerPoint is open with the OneDrive. Okay, you can go to Files. There is 3 buttons. One is Basic, Advanced Files. You can click on Files and you can locate the file. No, it's too difficult. It's opening the preferences. Okay. Sorry. Then allow me to take the next speaker until we sort out the text of the slide. Thank you, and sorry. Okay. So رح ارحب انا بالمتحدث الثاني بجلستنا هيدي اللي بتتناول خصائص التراث العالمي الساحلي في المنطقة العربية وأمثلة على أفضل الممارسات في التنمية البيئية المستدامة من قبل السيد مظفر سالم، وهو أخصائي في التراث الطبيعي. السيد مظفر من البحرين، المنصة لك. مرحبا. اهلا سامعينك نحن والسلايدز مبينين، بس عملنا فول سكرين وتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. في البداية أحب أن نتقدم بالشكر الجزيل للمنظمين وللجهود الحثيثة في الإعدادات والتواصل مع المساهمين لتنفيذ والوصول إلى أهداف المؤتمر، اللي إن شاء الله يكون مؤتمر ناجح وتلاقح الأفكار وتجميع الخبرات في منبر واحد. وهذه من الممارسات المهمة أكيد لتحقيق أفضل السبل واختصار الجهود والموارد وكذلك الوقت في إنجاح المشاريع في البيئات الساحلية. المؤتمر مهم جدا ويسلط الضوء على موضوع مهم جدا، على ذلك الشريط الحساس من الموارد البيئية وكذلك التجمع البشري، بالإضافة إلى لير مهمة جدا وهي التنمية، والتنمية اللي يجب أن تكون على أصول مستدامة. وهذا بنفس الوقت يوفر فرصة لتشخيص النقاط الإيجابية والسلبية ومشاركتها للجميع والاستفادة من عندها، لأن موضوع التنمية في المناطق الساحلية يمثل فعلا تحدي مركز في المجالات المختلفة، اللي يعكس مدى الأهمية لتوجيه جهود استثنائية، ومن ضمنها هذا المؤتمر الدولي للدراسة والحماية وصون الموارد الطبيعية في تلك المناطق المهمة. أولاً خلاصة عن المركز الإقليمي. المركز الإقليمي هو مركز إقليمي يعنى بالبلاد العربية ودعم الدول لتنفيذ اتفاقية التراث العالمي بشقيها الثقافي والطبيعي. وأكيد موضوع التنمية المستدامة
البيئات الساحلية، ينضم تحت مظلة التراث الطبيعي العالمي الجدير بالصون والحماية. راح نقدم محاضرة سريعة حول، راح نسلط بها الضوء من جانب آخر قد يكون، لأن استفادت الكثير من النقاط اللي طرحوها زملائنا وفي المؤتمر الحالي، وفعلا كانت نقاط مهمة جدا. وأيضا كان لدينا يعني أنا كتبت بعض النقاط للتداخل، وكذلك يعني الاستفادة من خبرات قدر الإمكان. فالمحاضرة حول المهددات اللي تواجه التنوع الأحيائي والموارد الطبيعية في الأشرطة الساحلية، كذلك كآلية مقترحة من أكثر من قرن هي موضوعة المحميات، واعتبارها كمحاولة لصون الموارد الطبيعية في تلك المناطق مهمة جدا على المستوى المحلي والإقليمي وكذلك المستوى العالمي. والتراث العالمي كنوع من الحماية للمناطق ذات Outstanding Universal Value يطلق عليها، اللي هي المناطق اللي يجب أن تتحلى بها الموقع ليكون يدرج ضمن لائحة التراث العالمي، وهو كونه استثنائيا على المستوى العالمي وليس فقط على المستوى المحلي أو الإقليمي. كذلك سنستعرض موقعين، واحد في موريتانيا والآخر في السودان، موقعين من البيئات الساحلية من ضمن المواقع الطبيعية في المنطقة العربية. فإن شاء الله نبدأ باستعراض سريع لهذا السلايد. أكيد يعني معظمكم حضراتكم مطلعين عليه. موضوع تزايد التهديد على المستوى العالمي، واللي يطال جميع الأنواع البيئات، بيئة جبلية وبيئة صحراوية. سيد مظفر، أنا بس بطلب منك تعلي شوي الصوت لأنه ما عم نقدر نسمعك مزبوط. سوري. شكرا. سوري. شكرا. ماشي اوكي. هذا السلايد يلخص جملة من المهددات اللي تطال جميع الأنواع البيئات الساحلية، البيئات القطبية، البيئات البحرية، البيئات الغابات، بيئات الصحراوات جميعا، ومن ضمنها أكيد البيئات الساحلية. تلك المناطق والأنطقة المهمة جدا التي مثل ما تفضلوا زملائنا بالحديث عن أهميتها البيئية وكذلك الاقتصادية، وكذلك من حيث التجمع السكاني واستهدافها من قبل العديد من برامج التنمية على مستويات مختلفة. فنشهد الوقت الحالي التصاعد المهم، وكذلك يمكن أن نطلق عليه الخطير في اللي يواجه التنوع الأحيائي وكذلك البيئات في المناطق الساحلية، شأنها شأن جميع البيئات الأخرى. فهذا التزايد، هذا الجرافي يعني يعطينا فكرة سريعة عن مستوى التزايد في الأوقات من 1910 وحتى الوقت الحالي. هذه أمثلة بسيطة اللي هي اللاند ديجريديشن والبويزنينج والاستعمال الملوثات والصيد الجائر وغيرها من الأنواع المختلفة من المهددات اللي تواجه البيئات المختلفة من ضمنها البيئات الساحلية، كوسيلة للحد من التدهور في البيئات الساحلية وكذلك البيئات الأخرى. قامت الجهات المعنية المختصة من حكومات محلية ومن جامعات ومن منظمات دولية ومنظمات وطنية بتبني آلية، وهي آلية المحميات الطبيعية كوسيلة لحفظ الموارد الطبيعية وصون البيئات من التدهور والحفاظ عليها للأجيال اللاحقة. هاي الفلسفة العامة من وراء إنشاء المحميات الطبيعية. نشوف هذا السلايد يستعرض لنا بصورة سريعة. المناطق الحمراء هي المناطق اللي هي الدول اللي تضم أكبر عدد من المناطق المحمية، تليها اللون الأحمر الداكن يليها، وفي نشوف المناطق السوداء هي الأقل، تتركز تقريبا في غرب آسيا والبلاد العربية. وهذا
يجسد لنا الحاجة إلى التعاون وإلى العمل المشترك لصون الموارد الطبيعية. هذه المناطق السوداء لا تعني أنها تلك المناطق أو تلك الدول تخلو من الموارد الطبيعية المهمة جدا، وكذلك السواحل والبيئات الساحلية المهمة، لكن المطلوب العمل أكثر نحو صون تلك المناطق، وقبل الصون هو تشخيصها وتحديدها من ضمن المعايير العالمية. هذه الشريحة تستعرض لنا بصورة سريعة أنواع ومستويات المناطق المحمية بصورة عامة، حتى ناخذ فكرة أنه إلى أي مدى مهم، إلى أي مستوى الورد هيريتج أو التراث العالمي هو مهم وتنفيذه في التنمية، ومهم أيضا تبنيه في المناطق المحمية وتعيين المناطق المحمية في بيئات مختلفة من ضمنها البيئات الساحلية. فيبدأ بقاعدة الهرم، تبدأ من السب ناشونال سايتس اللي هي بيئات مهمة ليست يعني بالضرورة أن تكون المستوى الوطني، لكن مهمة على المستوى المحلي، على مستوى مدينة، على مستوى ساحل معين، منطقة معينة من السواحل، وهكذا. جديرة بالحماية قد تكون لأسباب مختلفة، من ضمنها لأسباب التوعية البيئية، ليست بالضرورة أن تكون يعني لها ثقل بيولوجي أو إيكولوجي. تلي هذا المستوى على ال protected areas on the national sites، وهي المناطق المحمية على مستوى البلاد بصورة عامة، من ضمنها important bird areas، key biodiversity areas وغيرها من الأمثلة اللي تقع تحت أو تهدف إلى حماية وإيجاد نوع من الحماية والصون للموارد الطبيعية والأنواع المهددة بالانقراض وغيرها. يليها المستوى الريجنال، وهو أيضا مستوى مهم جدا لما نتكلم على موضوع البيئات الساحلية. الخليج العربي من البيئات المهمة جدا والواجب حفاظها، باعتباره يضم العديد من البيئات المهمة جدا الساحلية اللي تضم الشعاب المرجانية وتضم الطيور والمهاجرة من ضمنها بعض الأنواع المهددة بالانقراض وغيرها. فعلى المستوى الإقليمي مهم جدا أني مثل ما تفضلوا الأخوان في محاضرات سابقة، التعاون المشترك فيما بين الدول وما بين الجهات المعنية على المستوى الإقليمي، ويوفر التكامل ويوفر بما يوفر تبادل الخبرات لتلك الدول، والهادف إلى صون البيئات في تلك الدول مع التركيز على البيئة الساحلية. يلي هذا international نطلق عليها الميداس، وهي المالتي انترناشونال designated protected areas، من ضمنها الرامسار والمان اند بيوسفير والجيو باركس وغيرها. الرامسار من المهم الكونفنشنز العالمية المهمة جدا. يعني احنا نعرف عدد من المواقع هي مواقع رامسار، مواقع ويتلاندز على ذات أهمية على المستوى العالمي. قسم من عندها يقع في الخليج العربي، قسم من عندها يقع في سواحل البلدان العربية، والكثير منها يقع في بلدان أخرى. هذه تبني الرامسار يعطينا يعني هنت انه ليش انه نحمي المناطق هاي، ولماذا هاي المناطق ذات اولويه للصون، وذلك لمطابقتها لمعايير رامسار على المستوى العالمي. الى هنا وينتهي الثريشولد، يعني يبدا ثريشولد جديد وهو الورد هيريتج، باعتبار المواقع لها outstanding universal value، قيمه عالميه استثنائيه، قيمه استثنائيه لكن على المستوى العالمي، سواء كانت ثقافيه او طبيعيه. ولما نتكلم عن المواقع الساحليه اكيد نحن نحكي على بيئات ساحليه يتم التعامل معها حسب معايير التراث العالمي الاربعه الاخيره. يعني عندنا المعايير التراث العالمي عندنا من 1 إلى 10 معايير. 10 معايير هي 6 من عندها الاولى هي ثقافيه، والاربعه هي الطبيعيه. لما نتكلم على البيئات الساحليه والتنميه في البيئات الساحليه راح نلقى نفسنا نتكلم ضمن المعيار رقم 6 و7 و8 7 و8 و9 و10 هي اللي تكون معنيه بموضوع التراث العالمي في المناطق الساحليه.
خريطة للبلاد العربية تستعرض المواقع الطبيعية وكذلك المواقع المختلطة، يعني المواقع الطبيعية والزائدا الثقافية. الثقافية هي أكثر من 68 موقع ما موجودة على الخريطة الحالية، وحاليا عندنا المواقع المستعرضة أمام حضراتكم هي مواقع التراث العالمي الطبيعية، اللي من ضمنها موقعين: موقع باندرغين في موريتانيا الساحل الغربي من البلاد العربية، والموقع الثاني هو موقع سنغنيب أند دونغوناب في السواحل الشرقية السودان، نقطة صايرة على مصر. الموقع الأول موقع باندرغين، هو موقع تم ترشيح على التراث العالمي عام 1989 ضمن المعيارين: المعيار التاسع اللي يفسر وجود معايير إيكولوجية استثنائية ووجود الأنواع المهددة بالانقراض وغيرها، يعني على مستوى استثناء على مستوى الأطلنطيك أوشن وليس على مستوى موريتانيا فقط. والمعيار العاشر هو معيار يضم التجمع الاستثنائي للملايين من الطيور اللي المهاجرة بين اسكندنافيا ووسط أوروبا وباتجاه الشرق المتوسط غرب المتوسط، وكذلك السواحل الغربية من البلاد العربية. هذه نلقاها محطة لستوب أوفر مهمة جدا للملايين من الطيور المهاجرة. يعني لما طرقت ست نورة بمحاضرتها اللطيفة حول المونيتورنج وجهود المراقبة، شفت يعني بصراحة ما كان في، يعني كان في تركيز على الجانب البيئي، لكن المطلوب أعتقد كان أكثر أنه حاليا عندنا ال IWC International Waterfall Census هي جهود نحو إحصائيات الطيور الساحلية في ميد جانوري، في وقت محدد من السنة عندما تكون الهجرة يعني على البيك ريست، يعني قدر الإمكان هي تكون الطيور في هذه الفترة غير مهاجرة ومستقرة نوعا ما. فتتفق الدول بصورة عامة، هو برنامج سنوي عالمي على بحث الطيور وعلى تحديدا على إحصاء الطيور في تلك المناطق الساحلية، باعتبار أن الطيور تعتبر انديكيتور مهم جدا، هي مؤشر لحالة السواحل وكذلك وضعها من ناحية الديجراديشن لا سمح الله أو أي تغيرات، يعني أي تغيرات تطرأ، أي ترند سلبي أو إيجابي أو استابيليتي في population لهذه الطيور راح يعطينا مؤشر أنه هناك في مشكلة أو في إيشو معينة يمكن أنه نتعامل معها، سيما إذا كان يعني بناء على مقارنتنا لعدة سنوات في الترند يسلط الضوء على أنه where to address our efforts يعني في هذه المناطق. فالمساحة هي 1,200,000 هكتار، وهو أيضا موقع رامسر سايت باعتباره مهم جدا كموقع ويتلاندز وأراضي رطبة في المستوى الإقليمي وكذلك على المستوى العالمي. ممارسات التنمية اللطيفة اللي وجدناها بالمنطقة انه سكان يستعملون ما يستعملون الموتورز، يستعملون هذا السيل التقليدي، الاشراع، الابحار بواسطه الشراع، وصيد السمك باحجام محدده، وكذلك هم يسمون العين، عين الشبكه، حجم الشبكات ايضا محدد بما يوفر الاستدامه للموارد الطبيعيه، ويعني حتى الاسماك الصغيره لما يصيدوها يعيدون اطلاقها في البحر. هذه الممارسات من الضروري جدا تسليط الضوء عليها يعني على المستوى الوطني، وكذلك الاستفاده من خبرات على المستوى الاقليمي والعالمي. تسليط الضوء عليها وتكرارها، ويعني اعتبارها واحده من الاليمنتس المهمه جدا
في موضوع التوعية البيئية والاستفادة من هذه الخبرات في مكانات أخرى. المكان الثاني هو سنغنيب عن دنغوناب، هي موقعين مدمجين في موقع تراث عالمي أدرج سنة 2016 حديثا على لائحة التراث العالمي، ويتحلى بثلاث معايير. هو يعني معايير الأول الجمال الاستثنائي اللي يتحلى به المنطقة. نشوف بعض يعني الجوجلينج والدايفنج، نشوف الألوان الزاهية للشعاب المرجانية والأسماك في المنطقة وغيرها من التنوع، مصادر التنوع الأحيائي والبيئي الساحلي المهمة واللطيفة وكذلك الجديرة بالحماية. موقعها البروبرتي هي سيريال، هي متسلسلة باعتبارها متكونة من موقعين اثنين مدمجان مع بعض بمساحة 260 أكثر من 260 ألف هكتار، وهي كذلك رامسار سايت، وذلك كونها تحظى بالعديد من المقومات والمعايير حسب رامسار، اتفاقية رامسار العالمية تقطن في هذه المنطقة عدة مجتمعات في مدن صغيرة يمتهنون حرفة صيد الأسماك، ومعظمها بالطرق التقليدية وبطرق مستدامة والحمد لله. ويعني التكنولوجيا شفناها ما موجودة كثير يعني على مستوى جمع الماسيف هانتنج أو ولا غيره فيشينج في المنطقة. بحد ذاتها هي تعطينا كيس ستدي مهمة جدا للاستفادة منها والتعلم من وحتى على المستوى اللوكالز، نتعلم من اللوكالز شلون قدروا يحافظون على النظام البيئي بصورة بسيطة وبصورة تقليدية وبصورة مثمرة قدر الإمكان. كيف نحافظ على البيئة في تلك المنطقة as it is، يعني مثل ما الله سبحانه وتعالى خلقها. هنا نشوف يعني دور إدراج المواقع الاعتيادية وإدراج المواقع الساحلية على التراث العالمي. عندنا واحدة من المواقع اللي نشتغل عليها حاليا هي موقع في عمان، موقع باعتبار موقع كثيف جدا ساحلي كثيف بالتواجد الطيور المهاجرة، حيث يعني تفيد الملايين في منطقة الخليج السواحل الشرقية لهذا الموقع في جنوب عمان، ونشتغل عليه كمنطقة ليست على المستوى مهمة على المستوى المحلي فقط ولا على الإقليمي فقط. نحاول نسلط الضوء ونحاول نستخرج البوتنشل، النقاط المهمة جدا، إنه أوكي هي تعتبر حلقة مهمة جدا في سلسلة مظفر أنا بدي أعتذر منك، بعد عنا بس 5 دقائق. أوكي سوري. مهمة جدا وضروري إجراءات الصون والحماية فيها. أوكي. لما نستعرض نقاط التنمية، يعني إحنا قد يكون حصلنا على هنت بأنه من الضروري جدا أنه نسعى على استكشاف البوتنشال بوينتس والبوتنشال كرايتيريا، حتى نحاول قدر الإمكان أنه ندرج هذه العدد الممكن من المناطق على التراث العالمي. أكيد الآلية يعني مو بهالسهولة، يحتاج لها الجهود سنين، يحتاج لها أولاً أن تقع نخليها على التنتيتيف ليست، على اللائحة التمهيدية، ويتم دراستها ويتم مراجعتها من قبل الخبراء والبروفيسورز يعني على المستوى الوطني وغيرهم الجامعات، وكذلك على المستوى الإقليمي والعالمي، لصون هذه المنطقة من خلال كون نحطها على التراث العالمي والاستفادة من تجاربنا في مناطق أخرى. أيضاً من ضمن الأمور اللي تقع ضمن Sustainable Development هي Capacity Building، برامج بناء القدرات، وكذلك التوعية مهمة جداً. يعني أيضاً قبل من سلايدات سابقة تعرفنا على
جهود التوعية اللي صارت في مواقع الساحلية، ومن الضروري الاستمرار واستدامة التوعية على مستويات عدة، على مستوى ابتداء من صانعي القرار إلى عدة مستويات نزولا إلى مستوى الأطفال. وهذه أيضا بعض النقطات من بناء القدرات وكذلك التوعية وغيرها في يعني تسليط الضوء على القضايا العالمية، ومن ضمنها التغير المناخي والتصحر والتلوث، وكذلك أهمية التوعية البيئية لما يصب في مصلحة التنمية المستدامة. وشكرا جزيلا للأصغاء. شكرا على هذا العرض اللي جمع بين موضوعين كتير مهمين، التراث والبيئة الساحلية، ومقاربة جديدة للموضوع من المدن العربية. I would like to invite now Dr. Salvatore. You can, if you want, start your presentation. I think we have given due course for the introductions, so I'll not waste time. I just want you to start with your presentation. Thank you. Okay. I'll ask organizers to just put up your slides. Yeah, thank you. Thank you very much. Sorry for the inconvenience. I think sometimes technology is not helping us. We are relying a lot on that during this moment. Yes, this is your presentation, right? Yes, we can go. So you directly. Just want to say next, and then I will go to next slide then. Perfect. Thank you so much. We can go directly to number five. Number 5, because I have already introduced the fact that we are needing an holistic approach. So we can go to number 5. Hello. Luai, can you hear us? Yes, I can hear you, but I don't see the presentation. Oh, yeah. Let me just take it. Okay. Mr. Salvador, yes. Although I'm presenting from my computer, but I give you remote control option, so you could click next from your side. Okay. If also technology not helping you, then I will do the click part also. We're ready to help you. Okay. Where is the next button? Okay. 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 I'm controlling. Yes, I'm controlling. So you're controlling my computer now. Okay. Okay. So can you? Okay. Yeah. Can you do it? Okay. So I was saying this. The need of an holistic approach in order to control development along coast, and it is important to remember our 2 main documents that UN has and UN Habitat has developed in the recent past. Actually, it's the previous slide. I think it's better if you do it because there is a delay in the. So the international framework is based on 2 documents. One is the New Urban Agenda. Please go to number 5, slide number 5, please. The international agenda, that is the previous one. No, you're going. Slide number 5, please.
بدنا نرجع لورا بالبرزنتيشن، مش نقدم نرجع لورا بعد هون. This one, exactly. Perfect. هي Perfect. هلا بس بنقدم كل ما بيقول next. Yes. Okay. No. Next. وقف هون، بدنا نوقف next. اللي بعدها. Next. There is a delay, sir. Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. So I was saying this is the importance of the holistic approach in planning, looking at the land and the sea together. We have two actually. This is a concept that is recovered in two main documents UN system has in order to control and provide the guidelines for practice in planning and also in human settlement control and environmental control. One is the New Urban Agenda, the Article 50 of the New Urban Agenda, that is the framework for all in controlling and for all practitioners and all stakeholders involved in the urban planning, is actually saying that we have to, let's say, balance integrated urban and territorial approach, looking at environmental sustainability. So is let's say, including the greater land-sea connections as a part of the future of our cities and our urban-rural linkages. The same is also stated in the international guidelines for urban and territorial planning that are also strengthening a couple of articles the need of sort of integrated approach in order to address both the natural and the built environment together with a special attention to biodiversity, land and natural resources. Next. In the case of UN Habitat has been developing this approach in many countries. This is an example of Dammam in Saudi Arabia. Is very close to Dubai. Is a city that is growing very much. Its economy is relying a lot on oil, with one of the most oil fields in the world. There is a huge pressure in the city for development. The city started as a village 100 years ago and now is a 3.5 million inhabitant city. And the coast is particularly let's say, under the effects of the urban sprawl. There is a lot of land reclamation affecting the coast. And in the specific case of Dammam, also the mangroves fields that were actually one of the most interesting natural, let's say, elements of the coast of Dammam are disappearing, affected by the new developments. Next. So the approach of UN Habitat was not only to do after the analysis of the challenges for the city, individuating the natural and environmental issues that Dammam was having. It was, let's say, a sort of holistic understanding of all the causes and consequences of human action in this delicate biodiversity field, in order to look together at the infrastructural, sprawling, new developments of the city in order to recover also the coastline. So I don't want to enter in the detail of the challenges and the solutions we applied for Dammam. It's just an example of how much we need this, let's say, inland coastal integration while addressing also environmental and coastal problems. Next. This approach is also, we are exploring this approach. Next slide, please. In Kenya,
with UN UNEP, the environmental program, so UN Habitat, the cities and human settlements program with the environmental program. We are working together for 6 counties along the Indian Ocean in Kenya in order to provide a new regional framework, planning framework for the control of the coast along all Kenya. So from south, from the border with Tanzania to the border with Somalia, we will plan together with UNEP the coastal, the regional coast of Kenya with all the infrastructure and natural features. So for doing that, we will put together 2 methodologies we have. The marine spatial planning that UNEP is actually using and adopting in many countries around the globe is a methodology based on land, sea planning actually, and UN Habitat will combine to that the regional plans, the spatial development framework that is a regional methodology to plan at the scale of the region. So we will put together and we will merge. The program is starting next year. We will merge together 2 different methodologies that we are using for land and sea, putting together and see if we can plan, let's say, in an integrated way, all the coast of Kenya. Next one, please. Then some case studies. I will be fast. I try to combine different things together. Actions we have done in Sharjah, very close to Dubai, on public space, to restoration in the South Pacific and mangroves protection in Malaysia and Philippines. Next slide. This is, yeah, okay. So for Sharjah, we started with a public space assessment for the city of Sharjah in order to understand that that project was in cooperation with UNICEF in order to assess the spaces for public spaces in the city, but public spaces under the specific vision of children. So we analyzed, next slide, please. We analyzed the entire city of Sharjah, the public spaces with open sources like Kobo Toolbox app in order to assess the quality and quantity of public space in the city. Next. We understood, we mapped all the public space the city of Sharjah has. And we discovered that there was an imbalance first. So there were areas of the city well covered by public space, but not all. And in general, the quantity of public space per capita was very minimal. We used the technologies for doing that, GIS technologies, and also using heat thermal analysis in order to, let's say, analyze the effects of the lack of public space in the heat island effect, as it was mentioned before in the presentation before. Next slide. We also analyzed the quality of the public space under 6 specific, sorry, next slide, please. Under 6 categories, for looking at the spaces for children. So apart from the GIS analysis, we also looked at the quality of the elements of the public spaces, if there were users in the public spaces, etc., etc. Next slide. So these are the 6 categories that we analyzed using the app. Next.
and we arrived at two conclusions. For example, the number of children between 14 and 18 years was relatively low in terms of user for the public spaces. So we arrived to some conclusion for next steps to be done. Next slide. 42% of the public spaces were having plain furniture for children, but for example, this furniture was not enough for all and not in all the places. Next slide. So there was a sort of analysis more in detail on the quality of the public space, apart from the geographic data that we were having from the GIS systems. Some numbers on how these spaces were used and the hours in which they were used, etc., etc. Next. The security was also assessed in order to look if this public space were secure for children. Next. And we arrived with some spatial and non-spatial gaps. The objective of this analysis was to actually build a sort of guidelines for public space and children in the city. So the final document was a sort of guideline for building public space for children in the city of Sharjah. Next. So here you see the areas in which the city has no public space. Then we entered in the detail. We selected a site in the city, and we decided to run a pilot of public space. Next. Using different tools that are including the direct participation of people in the planning of the site of the public space. In this specific case, it was a public space designed for children, so children were actually the ones that helped us in design the space and find the main challenges and the main elements to be addressed. Next. So we had the exploratory walks with the children in the city in order to look at the elements that were missing in the public space, how secure it was, listening at the children in order to understand their ideas, and also mapping. Next. Mapping all these elements that were coming from these walks with the children around, in order to map the challenges, the problems, the number, for example, of parking plots or zebra crossing. Next. We arrived to a map of all these challenges in terms of accessibility, and then we can stay in this slide. What we do, we also use a Minecraft software. You probably know the game Minecraft, commonly used by our kids to play online and build their own island. We are using Minecraft for our public space program as a sort of a way to do a sort of participative design of our public space. Of course, this design is very basic, but is interesting because it's transferring into a sort of plan the challenges that you are looking at while visiting the field. You can transfer the will of kids and the youth into a sort of plan. So we are doing that in many countries, and that was an example also in the Emirates. We did it, and then of course the result of this documents coming from the children were then transferred in an expert design studio. So experts were, let's say, translating the documents into guidelines for the public space. Next. Other examples are on next.
very different. I tried to pick totally We'll have different. 5 minutes. 5 minutes? Mm. Okay, very, very brief. Coastal reef restoration. I decided to pick some example on coastal reef restoration in technology used, new technologies, new example of coral reefs restoration. Because I mean, corals reefs are one of the most important ecosystems that we are losing right now. It is expected that if with an increase of more than 1.5 degrees in the next years, 100% of our corals will die. So next one is a case, interesting case of very interesting of anchoring boats in a way, in a design way, in order to instead of destroying the corals, to increase the number of corals with a shape in the mooring system that can help corals to reproduce. Next one, that has been actually used in Guadalupe and is giving a very nice, very good results. The next one is the coral bleaching is a problem of warming of oceans. There are some cases in Fiji and in Polynesia that are, let's say, addressing the coral bleaching while using genetic systems in order to, let's say, nurturing in specific places the corals that are more resistant to coral bleaching, and so then reimplanting this, let's say, resistant to bleaching corals in the coral reefs. Next, this has been done also with the support of the community. That is quite important. I will go through that then. Of course, the other technology that we are using for seas are mostly, let's say, related to the ways to capture data, implanting sensors and imageries. We have some example here of different tools that we have and we are using for corals preservation and mangroves preservation. Next one. Next one is on mangroves. Is an example of using sensors. The previous one is, I have only 2 slides. The previous one is mangroves sensors exactly this one. Perfect. So in Polynesia, in Malaysia and Philippines, Ericsson is supporting the community with sensors that are connected to solar power sensors, so very eco-friendly, are providing the community to check on soil, water, and humidity conditions, and can monitor also for intrusions in order to preserve the mangrove ecosystem. And that is also helping the community in order to fish better and be more productive and efficient in the fishing purposes. And I will stop here because I don't have time. Sorry for the inconvenience of the technical problems, and thank you very much for the opportunity to be here. I would like to thank you for your presentation, and I would like to ask some questions for my panel. And therefore, I ask all my panel to please open your videos. Mrs. Milfet and Mr. Muzaffar, please open your videos so we can do the question and answer session. And in the meantime, I invite attendees, if you would like to also post your questions on the Q&A, we will be taking them. So there is a question for Mr. Salvatore on how you choose the cities to work on. For example, the example you showed on Kenya, what is the criteria for choosing a city for your studies? Very easy. First question from the audience, not from me. Yeah, very easy question. It depends on the demand. We are, as United Nations, we are supporting all the member states. So we have our commitment is to
if we are called in, we support. So it's actually because of member states are requesting us on a specific technical support. In the case of Kenya, is actually is the European Commission that is funding this project on blue economy along Kenya. So the European Commission is actually providing us the funds to support Kenya. This is a typical donors country relation in the United Nations system. Okay. I would like to ask Mrs. Malfit, and this is a question coming from me. You spoke a lot about how the welfare and life qualities of communities is directly related to how we are going to tackle the land-sea boundary and incorporating nature-based solution and public space and green spaces. And there is a lot of balance between also tourism and identity and culture. What do you think would be the biggest challenge for coastal cities when it comes to life quality, well-being, and coastal management in the future? From your point of view, based on your experience in your age. I think there are two big pressures, especially the climate change. That's one of the major pressures that we have to deal with. It's gonna, for us, it's really gonna affect the Belgian coast on a lot of ways. The heat, the sea level rise, the rise of storms, the drought, the dry season. We're not used to that. We don't have any ideas on how to deal with that. So that's really something we really have to take into account now. If we start rethinking our urban cities, we really have to start focusing on that now. And the other thing is that's more short term, but we see the pressure from touristical point of views, the ask always to have a more developed coast, to have a big impact on those coasts, which is actually a natural system. And it's very difficult for a municipality to find an answer towards that. And I think that's also it's going to be also very important for that, how to deal with this high touristical pressure on this fragile ecosystem and how you can deal with that. And the third one is the energy transition. A lot of the energy is for the windmills, it's at sea, but we also start thinking on the capture of hydrogen systems, and is it then possible to store the energy at sea with huge batteries? And there's also, again, another pressure on those seaside, but it's also very coastal. It's links to the coast. It's how is this built, this energy be transported from the land, or from the seaside to the land. So these are actually three very important pressures that I see. It's not, and you have to look at them in a more integral way. I like the previous presentation that started. You can't plan the land without thinking about the sea. It's closely related together. I would like to ask Mr. Muzaffar, it's very interesting to see that, there is a lot of... excuse me, Ms. Engineer Nadine. I just want to remind, as the organizers want us to remind everybody, all attendees, that they can get a certificate of attendance by clicking on a link appears in the chat room. Please fill your details, your name, email address, and an electronic certificate will be sent to you. Furthermore, you can switch between English and Arabic anytime and without any problem. أود توجيه الحضور إلى إمكانية الاستماع إلى إمكانية الحصول على شهادة الحضور من خلال الرابط سيرسله لكم الآن الإدارة. يرجى تعبئة بياناتكم، الاسم والبريد الإلكتروني بشكل واضح حتى يقوموا بإصدار الشهادة إلكترونيا وإرسالها لكم. بأي وقت يمكن التحول بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية عن طريق خاصية الانتربريتيشن في أسفل الشريط. شكرا لكم. تفضلي أستاذة نادين. شكرا.
أستاذ مظفر، المقاربة للتراث، هل نحن بحاجة الآن لمقاربة عربية؟ Do we need an Arab framework for heritage and coastal cities? At least for the Mediterranean Arab cities, we have multiple heritage and very important heritage cities along the Mediterranean and also along the Gulf, the Arab Gulf. Is there, do you feel I know that UNESCO is using its own framework. Do we need an Arab regional framework to assess these complexities of heritage and coastal management? Well, there is a mechanism followed by UNESCO. It is a regional dealing with the global issues on regional basis. So part of it is the Arab regional countries. We have definitely, like the different regions from the globe, we have our own issues. We have our own uniqueness points, and also on the other side, we have our own kind of problems and issues, you know. So definitely, you are right. We need. There were attempts to gather the experts and the specialists on the regional level in order to have one understanding of our global or regional issues and how to address them based on our unique or based on our special conditions. You know, part of them are the security conditions, part of them are economic issues, and etc. So it is, yes, you are right, and we need that kind of regional framework to address our issues and to mainstream the World Heritage with the other kinds of protection and conservation for the coastal areas in our region. Thank you. Shukran. The question to you, Mr. Salvatore, if indeed we need an Arab framework for coastal management, and if indeed the Arab region has its own intricacy and its own, I know in Europe, there is a European framework that cities and also urban regions usually use for addressing coastal issues. How do you see the role of UN agencies in such an Arab framework for coastal management and also for linking heritage, sea planning, and land planning in a way that addresses the gaps that are very unique to our region? One is we are one of the youngest regions in the world. Europe is suffering from aging. We have youth that we want to engage in our coasts. We want them to identify with the sea. We want them to care about even species living in seas. The second challenge that is very unique to the Arab region is that we have a very advanced real estate development sector and a less advanced community development sector. So, and that lack of advance in community development is affecting the say, who has a say in the development process. So the question to you, how do you see UN playing a role in such a framework? Thank you. Very, very interesting question. Actually, let's say the big advantage of the UN, of course, is that we are representing all member states. So the very direct answer to your question is that given that in the region you have, let's say, the ecosystem or the environment that is affecting the region is divided by different countries that have probably sometimes different, let's say, different diplomatic relations, for example. I mean, and we have to, let's say, as I was explaining before, we have to solve the problems in a more holistic and coherent way. Probably the UN can play a role in, let's say, helping people to meet together around the same desk. This is the first thing. I mean, we can actually, is what we are doing is our mandate is to
try to help people talk one with the other in order to solve problems. The second tier that we can use is also the technical one. We have our network of experts. We can support technically the region in terms of policies and techniques, etc. In terms of connecting also the countries around the region to the high-level expertise that we have around the globe. We'll, with our network that is including academia, international academia from all around the world, we can also have, also what UN has is we have a sort of pulse of the situation, not in one country, but in different parts of the globe. So we usually know what has been successful in one place, and we can transfer and we can transfer knowledge and successful stories in different regions. So these two are mainly I think is the role that UN can play in this. I think the first one, putting together people around the table that usually don't speak together, I think this is one advantage that UN can play. Thanks. Thank you. I have a question also to all attendees. I think one of the issue also about coastal management is really how we can implement. I know that I like the idea that Mrs. Melfit said that when you involve people co-create, it's much easier for them to take ownership. And maybe I can start with you answering that question is, how do you see for the, if you want to transfer one thing for the Arab cities that are now listening, what is the first advice you give them for implementation or the success of any co-creation process? Because that's something that is very important. And for all the panelists, if you want to answer that question, it would be great. Can I speak? Yes, please. Yeah. Okay. It's really the bottom up. It's really talking to the local policymakers to find out what is in their mind, and then search for the problem. If you can capture the problem of the policymakers and you focus on that, and starting from that, you can elaborate. For example, I like the example of the square, where you see, okay, this is a problem. It's not a nice public space. Okay, how can we deal with that? For a policymaker, that's important to have a nice public area. And then you can start involving the young people, you can involve the local businesses, and then you can start up and bringing people to the table and discuss. And it's really important that the local policy makers also embrace these ideas, so that you indeed can start making a platform that they speak up to the people, to their own residents, and that they really take the whole process in their own hands. For me, that's very important, yes. Mr. Muzaffar, any views on the issue, please? Yeah. Well, in order to find a regional framework or to find the basis for a regional fieldwork, I think we need to first agree on a vision and how we're going to do this kind of framework, how to implement it on ground. Starting from one of the issues that we just find during this nice discussions, for instance, is the how to find a same methodology and also same terminologies for, because I find for the same thing different meanings or different words that expressing this thing. So first we need to find our own methodology and terminology. Then we need to find also to set the plan
for a regional framework driven by one vision. Mr. Salvatore, any idea on the question yet, please? Yeah, actually, UN Habitat, we have a long tradition of participatory planning. For us, is key. The involvement of people in every process that is related to planning our cities and our spaces. In my opinion, there are two main words we have to, let's say, this bottom up. One is awareness creation. I think one of the most important things that we usually are not when we are involving children in planning the square. I mean, is of course the result won't be the technical one, but it's so important that the children are understanding the relevance of the public space, why it is important. And the only way to create this awareness is bringing the problem to them. Pretty sure that they can easily understand if it's possible to play football or not, and how important it is to play football in these spaces. So the creation of awareness at all scales, is important. It's important for the fishermen, it's important for the oil companies. Everyone at different levels should be aware about the problems we are facing. And then also, in order to have policies that can be implemented, we need to, let's say, start from the challenges that are affecting everyone. When I'm talking about stakeholders, I'm talking about children and, let's say, the big companies involved in the oil sector in Dammam, or the real estate developers in the same city. At the same level, they are all important and they have totally different agenda. And the scope of planning is put together all these ideas and challenges and try to do something that is helping everyone, or at least with a very big consideration about the environment, in my opinion, because this is not something that we can delay anymore. So let's say that this is my... Thank you. My last question to you before we end this panel is regarding really one of the main concerns that came up now from the questions of the public is about oil spills, because as you know, the GCC countries, and since we are now hosted by the Fujairah and the Dibba municipality in Fujairah, so you know, oil spills is one of the concerns that come up from the community, and do you have any way in which these could be tackled? Because one of the things I'm talking from a planning perspective, and maybe strategic planning, is that oil spills are usually tackled as a very technical issue, and there is this short term that, okay, let's clean them. But sometimes the coordination between the technical issues of really tackling the short term of oil spill with the long-term planning that it's not going to happen again, beyond only risk management. So please, would love your view on that from all concerned, because it also affects heritage and it also affects, I think, local and community. It is to me or to the group? Whoever would like to answer. If you have any ideas about technically, I don't know. I am not a specialist on how to do it. We have been, let's say, my expertise is more, let's say, for example, we are advising Saudi Arabia, the Ministry of Municipalities in Saudi Arabia, and the Dammam example was one of those, on how to deal in a more sustainable way to an economy that is based on oil. And this economy based on oil, you can feel in the way cities are planned and how
So more, I think our support was more general. Let's say, in a post-oil situation, how the Gulf country have to move forward in order to reconvene and become more sustainable. I have a lot of, I can speak for an hour on that. I have studied Saudi Arabia in deep, but I don't know, maybe we can ask also other colleagues to provide some answers. But it will be interesting as an idea for a subsequent webinar, the post-oil city. That's very interesting. It's very interesting. Maybe we should put it in the recommendation. Please, Mr. Muzaffar. Yes, sorry. Again, by networking, I think we need to cooperate and to meet with each other more and share our expertise on the regional level. And talking about the Khalij Arabi, about the Arab Gulf, I think we need to prepare kind of contingency plan, our own contingency plan. In this case, that will help us in just, and God forbid, any problem will happen in the future. Thank you. I think if you have any questions for the other panelists, maybe I'll give the floor to you. Anybody has any question for his colleague? No, but I would also gonna make a remark on the oil spill. At Belgium, we don't have this kind of problems, but what we do see is that we have very big dredging companies who are dredging sand, and what we do see is that there is also, again, it's bringing them also to the table. As soon as they feel that they don't have a voice in the public, then they're very, they don't like their good name be spoiled. So again, for us, it's really bringing them also to the table, showing them the problems that they cause locally, so that they also can see, and that what happens if they dredge certain areas, we have an effect on the land side, and it's really again bringing them to the table, showing them. But it's also very important that it comes from the public. It's in the press, it's on social media, and they're very aware that their name is, so they really like a good name, and by doing that they can be involved in local projects, they can be linked to local projects, and by that you start also again raising awareness within the big companies. For us that helps, but that's on a different sector. Thank you so much. I thank you for your insights and also for giving some food for thoughts, I think, for all policymakers in the Arab world. And I hope we can continue the discussion through future workshops, seminars, and doing more networking, because it's all about connecting minds, right? We end the second session, and I now leave it to the organizers to end the first stage. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Thank you. شكرا لكم جميعا. أتوجه بالشكر الجزيل لجميع المحاضرين الكرام من مختلف دول العالم، وأشكركم جزيلا على حضوركم. نود تنبيه الجميع على أن هناك رابط تقييم لليوم الأول، أرجو النظر إليه في داخل الشات بوكس لوضع تقييم، بالإضافة إلى لمن لم يضع بياناته للحصول على الشهادة من الممكن الضغط على رابط الخاص بإصدار الشهادة. كما أود تذكيركم بأن بالغد موعدنا إن شاء الله عند الساعة 10:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى الساعة 2:30 ظهرا بإذن الله. وبهذا الشكل نشكركم مجددا على استماعكم ومتابعتكم لنا، ودمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. باي باي.